டீம் லிஸ்ட் போயிருக்கோம். டீம் லிஸ்ட்லாம் கரெக்டாக வாங்கிட்டியான்னு கேட்குறாங்க. என்னாச்சு பாலா? டீம் லிஸ்ட்லாம் கரெக்டாக வாங்கிட்டியான்னு கேட்குறாங்க. சரி, லேப்டாப் ஆஃப் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பணுமா? நீ வந்து டெண்டுல்கர் விளையாடுற டீமை பார்த்து இப்படி சொல்லிட்டாரு. ஓகே, umpires and scorer, all the best. ஆனால் இது விட்டு தான் வருது. இப்போ நான் 2-3 பேசினா கேட்க மாட்டேங்குது. சிக்னல் தலையில வச்சுக்கிறா. நான் தேடிட்டு இருக்கேன். அனுப்புறேண்ணா, நான் தேடிட்டு இருக்கேன். அதை அனுப்புறேண்ணா. எந்த ஃபோட்டோ தேடி அனுப்புறேண்ணா. வித்தின் 10 minutes அனுப்புறேன். ஓகேண்ணா, ஓகேண்ணா. இல்லைண்ணா, ஆமாண்ணா, அதுதாண்ணா தேடணுண்ணா. அண்ணனுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுங்க. இது நான் வேறு எதுனா ஷேர் பண்ணுமா? அதான் அண்ணனுக்கு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி லிங்க் அனுப்பிச்சாச்சு, இந்த மேட்சோட லிங்க் அனுப்பிச்சாச்சு அப்படிச்சு ஸ்கோருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி சொல்லிடுங்க. ஹலோ ஹலோ, அர்ஜுன் டெண்டுல்கர். ஹலோ பிரேனா. ஹலோ பிரேனா. அதான் அது மாற்றணும். ஹலோ இல்லை, பண்ணிட்டேன். ஏய், ஒரு லிங்க் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாரு. அது எங்கெங்க ஷேர் பண்ணணும் ஷேர் பண்ணிடு. இந்த மேட்ச் வச்சு கரண்ட் மேட்ச் கோவா ஹிமாச்சல் மேட்ச். எந்த லிங்க்? லிங்க் இது நீங்கள் வாக்கி 2-3 வாக்கி ப்ராப்ளம். இங்கே 2-3 வாக்கிய ப்ராப்ளம். இங்கே பாருங்க, சாப்பிட்றாங்க.
அவன்கிட்ட வேணுமா அவன் ஃப்ரெண்டு தான் சார்ஜ் போடணுமா? இல்லைண்ணா இல்லைண்ணா இல்லை ஆண்ட்ராய்டுண்ணா இதுவும் ஆண்ட்ராய்டு தான். இல்லைண்ணா உங்களுக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி ஆண்ட்ராய்டு டைப் தானே? சார்ஜ் யாரும் இல்லைண்ணா சி டைப்ண்ணா சரி சார்ஜ் யாரும் அந்த இது மாற்றிங்களா போட்டான் ஸ்கூலுக்கு உட்காந்து இல்லை அது ஃபஸ்ட் இப்போ பால் எவ்வளோ? வரும்ண்ணா பாட்டி இது டேஷ் சார்ஜ் தானே இது. பட் என்ன இந்த கேபிள் கீபிள்லாம் பிச்சுக்கின்னு இருக்கும். அதான் இங்கெல்லாம் பிச்சுக்கின்னு இருக்கும். என்ன சேனல் இருக்கு சார்ஜ் ஹலோ எங்கே போவான் ஹர்ஷித்து? நம்பர் சொல்கிறா இல்லை நான் என்கிட்ட வாட்ஸ்அப்லடா 7676 உங்கள் இதில் அந்த பைக் எஸ்கோட் இருக்கார்ல நம்பர் ஆ. அப்துல் அப்துல் சேட்டா வந்துருச்சு ரெடி ஹிமாச்சல் ம் அவுட் சரி வச்சேன் ட்ரை राहुल त्रिपाठी कैसा? थैंक यू. ராகுல் திரிபாட்டி ஒரிஜினல் ஸ்டேட் இது. வேற ராகுல் திரிபாட்டியோட ஒரிஜினல் ஸ்டேட் ஃப்ரேம் ஜூம் அவுட் ஓகே கீழே 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 இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் யூபியா பரவாயில்ல அது இருக்கட்டும் மகாராஷ்டிரா மேலே இருக்குல்ல அந்த பவுண்ட்ரி ரோட்டில் வைங்க யூஸ் பண்ணி அந்த எஞ்சி இருக்குல்ல அது கரெக்டாக பவுண்ட்ரி ரோட் அதில் கரெக்ஷன் ஒரே ஒரு ஃப்ரேம் அவுட் பண்ணி லைட்டாக டவுன் ஓகே ஓகேவா மகாராஷ்டிரா ஆமாம் கேம் ஒரு ஃப்ரேம் ஜூம் ராஞ்சியா? டில் டவுன் ராஞ்சி இன்னும் உள்ளே வரல வந்தா சொல்லுவாரு. You want to start? No commentary? You have to. ಈ commentary start பண்ணா we cannot talk anything. சுபம் பேட்டர் சுபம். எனக்கு போனா எனக்கு மறந்து அம்பையரை தெரியுமா? பேட்ஸ்மேன் லெவல்ல இருக்குல்ல. சுபம் வர வெயிட் சுபம் வர 12th மேன்ல இருக்கு. white That's a wide delivery drifting down the leg side. But this has been a wonderful over from Arjun Tendulkar. So far we have seen some glimpses of brilliance from Arjun Tendulkar, producing the first wicket, making an impact with the ball. It's a wonderful delivery. Trying to work it towards the offside, couldn't get the best of connections. Will remain as a dot ball. Great start for the bowling side. அவருக்கு Arjun Tendulkar bowling in the tight areas. That's pulled away, not in the most convenient fashion, and that's a magnificent catch. Could be the catch of the tournament. Absolutely fantastic. The ball was really moving away from him. He had to cover a lot of ground, கேட்டு வச்சுக்கோ. but he did that and jumped that to perfection. No ball, kicking no ball.
விகாஸ் நான் விகாஸ் சொன்னேன் நோபல் செக் பண்ணுறாங்க வெயிட் பண்ணேன் ஐஎன்டி சேஞ்ச் Fair ball, batsman out. ஏன்னா வந்து நான் ஸ்ட்ரைக்கர் மறைச்சிட்டு இருந்தார்ல, ஸோ அதனால ஆப்போசிட் சைட் போயிட்டேன். உள்ள இருந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு, ஏன்னா ஹீல் தெரியுதுல்ல. ஓகே ஓகே. Second wicket for Arjun Tendulkar. Looking really sharp today. இல்லை ஒரு ஃப்ரேம் ஜூம் அவுட் டூன் டவுன். சரி நான் பார்க்குறேன். Quality fast bowling from Arjun. Just a single. நல்லா ஜூம் அவுட் பண்ணிட்டு பார்க்குறேன். A wonderful over from Arjun Tendulkar comes to an end. Himachal Pradesh are 1 run for 2 wickets. ஒரு ஃப்ரேம் ஜூம் அவுட். ஜூம் அவுட் பண்ணு. நீ ஜூம் இன் பண்ணுற ஜூம் அவுட். இன்னும் இன்னும் ஆமாம் இன்னும் லைட்டாக ஒன் செகண்ட் இன்னும் பவுலர் லக்ஷ்மி அடுத்த வாய்ப்பு கொடுக்கலாம்ல. என்ன பண்ணுற நமக்கு Wonderful first over by Arjun Tendulkar started off the proceedings for Goa. Leg shakers bowling from the pavilion end. Lot from be expected from his side as well. Vikrant Sen and Prashant Chopra down there in the center. They would not have expected to bat this early in this innings. முக்கியம் உள்ளது உச்சி பாபுலும் நல்லா இருக்குது. பெங்கால் கேரளா முடியாது. That's a good shot. Work for the fielder. Arjun Tendulkar eventually cuts it off just for a single there.
Another good looking shot that came right off the middle of his blade but straight to the fielder for a single. కాదు That's a colossal hit from the batter. That's out of the stadium. That's a poor delivery by the bowler, asking to be hit and got the necessary treatment there. Allowance for ball retrieval. 2 minutes. 2 minutes allowance for ball retrieval. Punched on the back foot, but just only for a single there. After 2 overs, the score is 10 for 2. Arjun Tendulkar brought back into the attack. Has been phenomenal in his first over and has started off bowling really well. Beats the batter outside the off stump has been great. Performance all round from this man. One second. One నిమిషం. Played on the onside. That's another dot ball. Arjun Tendulkar has been really good today. Has bowled it in the right areas.
Plays it really late, but straight to the field. A wonderful effort there in the back foot point region. Heading out to be another piece of an over from Arjun. Absolutely fantastic stuff from the fast bowler. Again a glorious delivery this time. A quick single has been stolen away. Very good running between the wickets. ஆனால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு 50%. Another wonderful delivery from Arjun Tendulkar. This is turning out to be another great over from his side. With that, over number 3 comes to an end. The score is 13 for 2. சொன்ன பேட்ஸ்மேன் வந்து ஈ கான்ஸ்டன்ட்னா கரெக்டா ஈ கான்ஸ்டன்ட் தானா ஈ கான்ஸ்டன்ட் தானே பேட்ஸ்மேன் ஆடுறது நான் சைக்கிள் இப்போ நான் சைக்கிள் இருக்கு நோட்டு நோட்டு bowler change, bowler next side. And there is a change in the bowling. Akshay is a new bowler coming from the pavilion. Starts off with a good delivery. Great way to start his proceedings. In fact, it is Vijesh Prabhu Desai bowling from the pavilion end. Prashant Chopra is a batter on strike. Tries to play it straight down the ground but couldn't get any sort of connection there. Another good delivery from the fast bowler. Worked on the leg side, put away for a boundary. Easy pickings for the batter was bowled on the pads, asking to hit away, and he has made enough bat on ball to glide it away towards the fine leg region for an easy boundary.
And the good ball this time punched off the front foot. Work for the fielder, extra covers region, who cuts it down for just a single. Brilliant bowling this so far from Goa side. Arjun Tendulkar has definitely been the pick of the bowlers, picking up 2 wickets initially. We have seen fast bowlers making an impact earlier. It was Basil Thambi, picked up 4 wickets inside the power play, and now it's the likes of Arjun Tendulkar coming with a lot of experience. He was part of the South Zone side that went on to win. That's a magnificent shot. A glorious looking shot that will be 6 in all parts of the world. Beautifully picked up. That was not the best of deliveries from the bowler. An expensive over this from Vijesh Prabhu Desai. After 4 overs, the score is 22 for 2. Seems like we are witnessing another bowling change inside the power play. Every other bowlers expect Arjun Tendulkar has to take the areas. Lakshay Garg, change offense for him. Will change offense be change of fortune for the fast bowler? Or will this turn out to be an expensive day for him? That's a good ball. Worked on the offside just for a single leg. Promising batting from Prashant Chopra and Dekhan Sen. After losing 2 wickets initially, they have ensured that they haven't put a lot of pressure on the coming batters. Just making sure they're keeping the scorecard moving. So even if they're not being able to take enough runs on the board, it's not going to be a big ask. They don't have the luxury of a lot of wickets to follow. A lot will be relied upon these 2 batters. Magnificent is the word. Don't even bother running that. That's 1 bounce over the rope. Perfectly picked. That was the back of the leg delivery, not going in the way of Lakshay Garg, but Dekhan Sen has definitely looked dangerous today. Moves on to 17 of 8 deliveries. Has been absolutely magnificent. Came in a crucial situation where his team was fumbling. Earlier it was a wonderful bowling performance from Arjun Tendulkar that gave an appearance for the Goa side. But all of a sudden, HIMACHAL Pradesh getting back in the game, getting some momentum thanks to the partnership of Prashant Chopra and Dekhan Sen. Both of them amongst those runs, keeping the scorecard moving. That's picked on the offside. That was a chance.
Not the easiest of one for the fielder in the backward point region, but that should have been taken. All of a sudden, nothing going in the way of Goa side. But Himachal Pradesh now being able to find some momentum in this game was not the ideal of situations for them. Both of their opening batters went cheaply thanks to that excellent spell from Arjun Tendulkar, and immediately after that the bowlers haven't been able to make an impact. Again a wonderful shot, played straight down the ground but straight to the fielder. Bowler Vikas. And 1 minute allowance noted. We're in for the last over of the power play. So far, it has been a slow and steady start after losing 2 early wickets. This partnership has ensured a regular flow of runs for Himachal Pradesh, especially Egan Sen has looked really aggressive, taking 24 on the board just from 12 deliveries. Picked up really well. That's an excellent shot of improvisation from the batter. Goes all the way for yet another maximum. Turning the heat on here. Picked up really well. Left arm spinner trying to bowl it as flat as possible, not giving a lot of air to the ball. Takes the wicket. Trying to bowl it as flat as possible. That's not the most conventional way of bowling left arm spin, but it's producing a lot of result with that. More like a medium pace bowler, bowling it towards the surface, ball angling back into the right hander, not drifting away. Good comeback this way, Himachal Pradesh, after losing 2 early wickets. That's set another magnificent looking shot, one bounce over the ropes. This is turning out to be another expensive over. Runs are leaking everywhere. That marks the end of power play. After 6, the score is 41, in fact 45 for 2. சொல்லுப்பா சொல்லுங்க ஓகே ஓகே நான் இங்கே இருக்கேன் மேட்ச்சில் ஓகே ஓகே Still 1 ball left in the over. They've already scored 45. Despite losing 2 wickets, these two have put on a wonderful show. Trying to take that quick single, and that fumble would allow them to complete that quite easily in the end. With that, the power play is done and dusted. The score is 46 for 2. Thank you.
We are seeing another left arm spinner bowling from the far end. This time it's Darshan Misar. Has scored his ball in his hand, and now the field is spread out, so they have the luxury of putting enough fielders outside the 30-yard circle. More of a conventional left arm spinner, Darshan Misar. He is definitely someone who can pick few wickets here and there. One of their strike bowlers. Always an economical bowler. Doesn't give a lot of room. Bowls in tight areas. And has started off this over really well. Not giving a lot of runs away. This time that was a quicker delivery. Batter couldn't get enough bat on ball. Remains as another dot ball. This quality bowling from Darshan. Trying to work it on the onside. Gets enough bat on ball. Will only get a single deck. Only 2 runs coming off this particular over. This has been a good one in the context of the game for Goa. Again trying to work it on the onside. Not getting enough bat on ball. Will just be a single deck. Brilliant display of bowling from Darshan Misar, not giving a lot of room, bowling in the tight areas. Has understood that the pitch is not offering a lot of assistance for the bowlers, and that has played quite cheekily by the batter for a boundary. This was turning out to be an economical over, and all of a sudden it has produced a boundary. After 7 overs, the score is 53 for 2. Vikas Singh for his second over. Plays it pretty late. Straight towards the fielder for just a single there. Good fielding of his own bowling there by Vikas Singh. Has to be careful of the areas that he is going to bowl, since it's definitely not one of the easiest of surfaces for bowlers. He has given some sort of assistance for fast bowlers, but other than that, hasn't been the best for spinners. Ball is not turning, it's more of a flatter surface.
flatter, quicker. Exit on the onside just for a single day. All of a sudden the run rate has dropped, but Himachal Pradesh just making sure that they're keeping the scorecard moving. After 8 overs, the score is 58 for 2. Russian coffee. Trying to work it on the offside, work for the fielder who does a wonderful job in cutting that off. That's acrobatic effort there in the deep. Had to cover some distance, did that really well, and also saved 2 crucial runs for his side. Left arm spin from both ends. பால் சார் போடுமா? என்னாச்சு பால் தொலைஞ்சிச்சா? இல்லை எங்க பால் கேரளா டீம் இங்கே எதுவுமே இல்லை. இல்லை அது நாங்கள் டீம் கொடுத்தாங்க வாங்க. இன்னும் வாங்கலையா? அவங்க இப்போ இங்கே இப்போ ஒரு பால் இருக்கு. வச்சுங்க 2 பால் இருக்கா? Ball from அது இருக்கலாம். HIMACHAL. அதான் He's turning up the heat. இன்னொரு இல்லை நியூ பால் அவங்க கிட்ட தான் Bowling in the right areas, not giving மேக் a lot பால் of வரவே weight. இல்லை. இது வந்து அன்யூஸ்டு கொடுத்துருக்குது. மேட்ச்ல போட்ட பால் அவங்க வாங்கிட்டு இருப்பாங்க. That's not the best of connections, and the catch is completed there. A much needed breakthrough for GOA. Third wicket goes down. After giving a promising start, after producing enough runs on the board, a wicket has fallen. மகாராஜா நியூ வந்து மகாராஜா கேரளா தான் ஃபீல்டிங் மேட்ச் முடிச்சுன்னு பால் வாங்கிட்டு I should take class. தேங்க்ஸ் சார். இங்கே எந்த காலியாக அந்த தான் தெரியும்.
Get into the wicket, goes down, second run of the over. PRADESH and HIMACHAL. We'll update this. Close. राम ट्रिक हीरोस अपडेट आओ यहाँ हेलो who yes who is speaking Aaron yeah give it sir Hello, cricket or something like that. Cricket or something. hello hero ஆமாம் நான் ட்ரிம்ல இருந்து டைம் இல்லையா இல்லை இன்னும் அங்கே நான் கமெண்ட்ரி கொஞ்சம் தான் இருக்கு ஓகே ஒன்றும் இல்லை நம்ம அங்கே ஆரன் நாங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் தான் யார் bowler? he is my very good friend என்னோட கிளாஸ்மேட் சென்ட்ரல் இந்தியாவில் கிளாஸ்மேட்டோட பையன் ஸோ அவன் வந்து கேரளா நேட்டிவ் அவனுக்கு வந்து அங்கே 61 for 4 after 9 overs. கார்டியன் லோக்கல் கார்டியன் மாதிரி பிரச்சனை GOA definitely on the front foot. Drive and see. ஸோ அவனுக்கு அங்கே காலையில் நடக்கிற கொஞ்சம் புலிங் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அவனுக்கு எப்படி என்ன பண்ணலான்றது கரெக்டான கைடன்ஸ் வேணும் அவனுக்கு மெயினாக அவங்க அப்பா வந்து நேவி ஸோ அதனால் அவர் ஒரு பாரத் மாதா கி மூடில் இருப்பார் பட் இங்கே பாண்டியில் காலேஜ் அட்மாஸ்பியர் என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் ஐ தாட் யூ ஆர் த ரைட் பர்சன் டு கைட் ஹிம் அண்ட் see that everything goes smoothly. ஸோ அவன் என்கிட்ட சொல்லியிருந்தான் நான் சொல்லும்போது இது கோ அண்ட் மீட் ஹிம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பர்சனல் கான்டாக்ட் அவன் கூட இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஐ வில் டெல் ஹிம் அண்ட் தென் ஹீ வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இஸ் தேர் அவன் என்னுடைய பையன் மாதிரி நினச்சிட்டு பர்சனல் இருக்கேன் ஓகேவா அவனுக்கு எதனா அங்கே இஷ்யூ அங்கே என்ன இஷ்யூ எது ஒன்று ஆயிருக்கு வேறன்னு நினைக்கிறான் அவன்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க வாட் ஹஸ் ஹேப்பன் ஸோ இட்ஸ் கைடிங் த ரைட் பாத் இட் வில் பி வெரி ஓகே ஸோ டேக் கேர் என்ன டீ Ball goes up in the air, will then be another wicket? Yes, it is. Another one finds the rest. Fifth wicket goes down for Himachal Pradesh. They're definitely looking really uncomfortable out there.
Seasoned campaigner Rishi Dhawan walks down the center, coming with a plenty of experience, but this is not the ideal of situations for him because they have lost 5 wickets, half of their batters back in the dugout. A really demanding situation for Rishi. But he is someone who has got a lot of confidence, someone who has been there in the forefront for a lot of time. A familiar face for cricket fans across the country, Rishi Dhawan. Tries to play it towards the offside but straight to the fielder. A very good over from Vijesh Desai comes to an end. After 10 overs, the score is 63 for 5. Worked it on the onside just for a single day. In fact, that was a dot delivery. Justin Mishal into his third over, he has already picked up 2 wickets. Bowling it really tight. Go for a lot. That will go for a referee Go for a there. lot. Reference for run out. Batsman made his ground, not out. Plays it really well, plays it late. If there is protection in the deep, he'll only get a single hit. Brings back Rishi Dhawan on strike. Yet to produce his first run on the board today. A lot will be expected from his side as he is the last recognized batter for Himachal Pradesh. Someone who has represented the higher level. Tries to play it as late as possible. That could have been
a wicket if there was a much better effort there in the third man region. Bowler definitely not happy with that effort. And with that single, Rishi Dhawan is straight away off the mark. Again, not getting enough bat on board. Just a single there. Place it towards the onside just for a single. For a couple of overs, the flow of runs has been restricted. Himachal Pradesh definitely on the back foot. They are going at run the ball after 11 overs. The score is 66 for 5. That's the maximum. That's a magnificent looking shot from the batter. And the ball has raced away. A lot will be expected of these two batters, as they have the responsibility of taking this towards a formidable target. They are definitely on the back foot. Doesn't have plenty of runs on the board. But this is the right time for them to shift those gears and be in the driving seat. Again, that's a good looking shot, worked on the leg side. Fielder will cut it off eventually, but before that, the single has been quite comfortably taken. Akash Vashisht has been there in the center for a while. Now he is slightly getting into the T20 mode. In fact, only 9 overs left from here. They have to produce at least 70-75 runs in order to make this to a formidable total. Other than that, anything less than that, they are definitely under a lot of pressure. Back of the length, slower delivery, beautifully executed by Vijesh Prabhu Desai. Has been an on and off day for him. Vijesh, first over as his expensive second over, he took up a wicket, and this over started off giving away a 6, but now has come back really well. 21 for 1. And the good delivery there is chaos in the center. Was a yes no call, but in the end they decides not to take that single. And that will be a dot ball. Very well played in the gap. Will that go for a boundary?
Fielder cutting it off just for a single day. With that, over number 12 comes to an end. The score is 76 for 5. Another change in the bowling. Trying to work it on the onside, puts bat on ball, takes that single quite comfortably. Worked on the onside. Release is single leg. எங்கன்னா போட்டுக்கலாம். Thank you. That's a good shot, but straight to the fielder just for a single there. Keeper coming up the stumps. Bowler will be trying these variations. In fact, going for that slower delivery, yes. He will execute that slow, well disguised. It's straight to the fielder for another road ball. Scorecard definitely not moving in a faster rate. 79 for 5 after 12.4 overs. Hasn't been the best of batting efforts from Himachal Pradesh. Akash and Rishi has been batting for a while. Now they have the responsibility of hitting a few boundaries here and there, protecting the strike really well, and also ensuring that they get off to a good total, at least something around 140, 145. If not anything less than that, they're putting themselves under a lot of pressure. Nice hit. Straight towards the bowler, and with that, over number 13 comes to an end. The score is 80 for 5.
കേട്ടോ എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ക്ലിയർ അല്ലേ? Thank you. Because Singh has been reduced into the attack. 13 overs gone, 80 for 5. Margin definitely on the back foot. He doesn't have a luxury of a huge total on board, but a lot will be expected from these two, Akash and Rishi Dhawan. Especially from the bat of Rishi, because he is someone who has represented the Indian cricket team in the past. Somebody who has the wide recognition of an international cricketer, coming with plenty of experience. On most of the occasion he has been a spectator, but this time Akash Vashisht has played it really down the leg side for a beautiful boundary. இது கலைக்கு தானடா ஸ்கோர் அதானே அது. Akash Vashisht definitely trying to put some pressure back on the bowlers, but so far it has been a wonderful display of bowling performance from Goa players. In fact, all of their bowlers have produced an impact. Started off taking 2 wickets. Arjun Tendulkar, Vijesh Prabhudesai also picking up a wicket. Darshan Mishal, their captain, also chipping in with 2 wickets. Altogether, a formidable bowling performance being put from the Goan side. That's a huge appeal. And they're going for the review. They looked pretty confident. Analyzing, hold on. Impact in line with the stumps, ball going on to hit the stumps, batsman out, LBW. Today we had a word that one person from the team can see the review. Can come. Yeah. You saw no? அது பண்ணுங்க. இல்ல bat ball clear gap. See? Okay. This is the ball. Oh, you can see now once again. And the off stump line போட்டு. இல்ல எதுவும் இல்லை. That's your off stump line. Right. This is pitching. This one is an impact. Right. Yeah, right on the middle. Batsman out, LBW. இல்லையே பேட்டுக்கும் பேட்டுக்கும் நல்ல கிளியர் கேப் இருக்கு பேட் அண்ட் பேடுக்கு.
அவங்க டீம் வந்து பார்த்து போகணும் சார். ஹலோ எதுவும் இல்லை, அவங்க டீமாலே வந்து பார்த்தாருப்பா உள்ள. எப்படா இருக்கிறது இது டோர்னமெண்ட் தான் ஆகலாம். ஓகே 9:30 இல்லை டைம் எடுத்து சார் 9:30 9:45 பேர் காசு எடுத்து அவங்க வந்து கத்துறாங்க. மக்கள் சொல்லிட்டு நீங்க சொல்ல விடுங்க. ரிஷிதேவனா யார் அது? ஆனால் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுங்க. ஆனால் நான் லைன் போட்டு ஸ்லோவாக ப்ளே பண்ணுறேன், நீங்கள் ஒரு வீடியோ எடுத்துங்க. அது எப்படி நான் எடுக்கணும்? இல்லை நீங்கள் உங்கள் கேமராவில் எடுத்துங்க. மொபைல் இதில் கிளியராக வரணும் அது வீடியோ. வரும் பால் பிச்சிங்லேருந்து போகிறேன், நீங்கள் வீடியோ எடுத்துங்க. ஓகேங்களா? ராமனா உங்ககிட்ட வர வீடியோ பார்த்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் வர ஓகேவா? இங்கே வரேன் சார், இங்கே நான் வரேன், வீடியோ பார்க்குறேன். காப்பி வரட்டும் இது ரெடியாக வச்சுருக்கோம். கொஞ்சம் வந்துங்களா சார்? பாருங்க சார், இது ஆஃப் ஸ்டம்ப் லைன் சார். இல்லைப்பா ஸ்னிக் பேட்டில் போட்டது இல்லை சார், கேப் நிறைய இருக்கு சார். பாருங்க சார் நீங்கள். அந்த ஒரு செகண்ட் யாராவது somebody go and call this team manager. அவங்க வந்தாங்க சார், அவங்களும் போயிட்டு பார்த்துட்டு போனோம். அவங்க டீம் மெம்பரும் வந்து பார்த்துட்டு போனாங்க. But umpire has given X touch the bat. No, umpire says umpire is not clear. Okay, now the question is whether bat has touched the ball. That's Yes, okay. that's because he has already given that bat has touched the ball. No. Because his soft signal was not out. He has given not out. Not out is not, does not mean that it touched the bat. Not out. But we don't have the clear evidence. Yeah, so we can see But clear the gap on-field between. umpire has given not out. Not Because out he need says not be that for it's bat. touched the bat. He didn't say that. Soft signal is not out means it doesn't mean that it touched the bat. It can be even above the stumps. Anything. No, the question. No, hold on. Now the review now. Okay. Forget it. Okay. Review and the original decision was That he touched the bat. now. No, Then the original review, is not out. Not out, yes. then Nothing the to review do has with come. The review is out. Now review and review will come now. Okay. Now I want you to please bring couple of your team members also to see whether ball has Ball touched has the pitched in the bat. line, Ball has yes. touched, no, ball has touched the bat. That's the only question. But we don't have the clear evidence of This this. is okay, dear, but you have to see now. You see now. Okay. A clear gap is there. But you can zoom. It can touch the inside edge also. Zoom. It won't be clear from this view also because
Only Nico can tell. See here. There's See a the gap. There's Bat a is gap. up, ball is down. There's too much of gap. What is there for us to give any Because we don't have decision? some- What we are seeing, we are giving based We are on trying to be very. We are trying to. So it is. We are very happy if Rishi Dhawan plays. Very good. சிங்கமாச்சு லைவ்ல போயிட்டு இருக்கு. இவர் சொன்ன சாஃப்ட் சிக்னல் பேட்ல பட்டுச்சுன்னு கொடுப்பானா எப்படி பேட்ல இல்லை சார் முன்னாடியே இந்த மாதிரி 3 மேட்ச்லேயும் இஷ்யூ ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க பிளேயர்ஸ் நம்ம அந்த இல்லை நிறைய வித் சேம் எதுவும் ஓடுதா இப்போ இது நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுறதுனால தான் அவர் அம்பையர்ஸ் வில் டேக் ரைட் டிசிஷன் சொல்லி நிற்கினாங்கன்னா எல்லாமே போயிட்டா இருக்கும். அப்படியா நீ இப்போ இப்போயே கூப்பிட இன்னும் 2 பேரை கூப்பிடுங்க. இது என்ன சொல்கிறா பிரவீன் ஆல்ரெடி he is satisfied with the decision. Out, out, out. Batsman clearly out. இரு தாமு சார் என்ன சொல்றாரு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது என் கல்யாணத்தை நிறுத்துங்க. அதுதான் நானும் சொல்றேன். அதனால தான் அவன் வந்து துணி நிற்கிறான். நம்ம இது சொன்னாலும் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு அவங்க டீமே கொடுத்துட்டாங்க விட்டுக்கிட்டு இவன் வந்து ஒட்டு படுறான் இல்லையா சாஃப்ட் சிக்னல் பேட்ல மட்டும் சொல்லுவாங்க. அதுதான் எப்படி சொல்ல முடியும்? சார் அதுக்கப்புறம் அவங்க ப்ரெஷர் வந்தோடனே இப்போ கை விட்டேன். இந்த டைம் நோட் பண்ண கண்டிப்பாக வருவாங்க. இந்த வீடியோ டைம் வரட்டோண்ணே பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்கோம். ஒரு தப்பு 0.0% தப்பு இருந்தாங்க. 6 நிமிஷமா நாங்கள் 6 நிமிஷம் எடுக்கிறோம். இப்படி வந்து பற்றியா நான் தான் இதில் எடுக்கிறதுலாம் எனக்கு வரும். சரி ஒரு நிமிஷம் நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன். நான் கட் பண்ணுறேன். எப்படி இருக்கு இல்லைண்ணே சரி ஓகே நீ எனக்கு எடுக்கிறியா? காட்டினேன். நீ எடுக்கிறியா? நான் 4th இயர் எடுக்கிறேன். இங்கே பாருண்ணே இது ஓகேவா சார்? இல்லைப்பா ஸ்ட்ரைட் ஆன் அது இதில் இதனால அதான் அதெல்லாம் எப்போ வருது சேனல் மாற்றுங்க. மண்ணி கொடு இதோ இருக்கு சார் இதோ இருக்கு பாருங்க. டில் பண்ணிட்டாங்க நம்பர்ஸ் தெரியும் சார். ஒரு நிமிஷம். ஆ ஓகே நான் இருங்க இது இது ஓகேவா? இது ஓகேவா? ஓகே உள்ள வந்து பார்த்தாரு கிளியரா கேப் இருக்கு பாருங்க சார் என்ன அவன் வந்து சொல்றான் சாஃப்ட் சிக்னல் வந்து அம்பையர் வந்து பேட்ல பட்டுச்சுன்னு சொன்னான். நான் சொன்னா சாஃப்ட் சிக்னல் நாட் அவுட்டு அவுட்டுன்னு தான் கொடுக்க முடியும். பேட்ல பட்டுச்சு இங்கே போச்சு அங்கே போச்சு கொடுக்க முடியாது. நாட் அவுட்டு ஆனால் இது கிளியரா பேட் வெல் கேப் தெரியுது. மிடில் ஸ்டம்பில் வாங்குறான். இது கிளியர் அவுட்டு. அப்புறம் தாமோதர் வந்து அவரே பார்த்துட்டு ஆமாம் எங்கேயும் ஒன்றும் பவுலிய இன்னும் 2 பேரை கூப்பிட்டு அவன் டீம் ஆளுனாரு. அவன் ஏற்கனவே வந்து பார்த்துட்டு போனாங்கன்னு சொன்னா அப்புறம் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டு உனக்கு வீடியோ அனுப்பிச்சிருக்கேன் பட் கிளியரா இல்லை. ஸோ இன்னொரு வீடியோ எடுத்து அனுப்புறாங்க. ஒன் செகண்ட். இதை ஃப்ரெண்ட் அனுப்பேன். என்ன அவ்வளோ கேப் இருக்குண்ணா பேக்கு இருக்கும். இன்னும் ஜூம் வேறு பண்ணி பார்க்கணும். ஜூமில் பார்த்துப்பாங்க இதை.
இந்த பில்லிங் செட் ஆகுமா? பாஜி அதை ஃபஸ்ட்டு அனுப்பு. சென்ட் பண்ணியா? ஆமாம். Have you saved that ball? Yeah? Nearest ball, have you saved that? Saved that? We are, we'll keep it, I don't know, you want? Just. We will play it for you and show it. Because I called him, na? So Yeah, let him also come and see. No problem, I could actually play for him. that's a good thing. But you let it finish. I think you will have a problem. ഇതിലെ ലൈവേ No, agreed. I've told Damodaranji also that no issues. You have started the thing, we are with you. No issues. No, for us, we are very much happy if Rishit Dhawan comes and plays. We don't have anything against him. So No. we are only seeing what we are. Obviously. The bowler is also making an effort to get a wicket. But So his if it point is of not- view was that if the conclusive evidence is not there, then they should. No, it understand is clear here. It's clear. It is clear here. You can see the gap. How much gap is there? No, I understand. No issue. We are not against it. This is not given right. You should even be magnanimous. Even if you do mistake. I'll put option line. Yeah, this is awesome. Forget Forget about this. This is awesome. Just pattern impacts. Just show the impact. Okay. In this side. This is pitching. Yeah. Now it's pitch rising up, going up, going up. You see the gap? Gap is here at this frame. Yes, What about the next frame? Next frame. Next round. Bat is finished. Now can you show me the side angle? This Yes, now here it's very Yes. close. It's close here, no? So it's about the frame position and the side and whatever is. Now from here, you cannot come to a conclusive evidence. So it but has that to is- be. No, But we could see from there, right? no. See, certain things are not meant to be seen from the front. Certain things you come to know. Like see, for example, for bowling, you want to see the strike that you have to see it from the side cameras. You know? Correct. So this is meant to be What I mean seen. to say, if from the front it is not conclusive, we see here it is not conclusive, it No, is I fine. understand because at the front when you're stopping it, the framework of this camera and this there's a big thing in the frame. Even in the board matches it happened like that. Like once in a run-out case, Daniel Manor was the match referee. See, and he came. So we were doing our own software. In my software, it was like a clear out. I showed him the pictures of the impact wickets, fallen wickets, and all. But the video analyst, what he showed him, that was not there. So now here you are not in that conclusive state. See, now it's very close. With the swing and also there will be. Yeah, but the thing is, ball is passed. No. See, the bat is It is under and close. Now here it is looking maybe hit the here, clutch. right? No, bat is already swung. No. No, See, it ball is not here. here. Ball is here. See. Here. Just Ball get is back, here. get back, This is the ball. get back. Ball is Coming here. here, Under here. the Ah, Under the Under bat, bats. not with the gloves. No, I understand. This is not the thing. I have admitted to. That's why I am called it without seeing only. I just went with the decision only. I said no. If you started something, you should go. But with them, it's like speedometer and also you can't say anything. No? But at least they're telling something. Yeah, correct. So what we are seeing here, based on that, we are taking a call. அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க. இல்லைடா க்ளவுல போதுன்னும் போது க்ளவுக்கு நியர்பையாவது பால் ட்ராவல் ஆகும். நான் அதான் சொல்றேன். See, பேட் இப்படி இருந்துச்சு சொன்னா இங்க வந்துச்சு இல்ல, அப்புறம் இப்படி பாட்டில் அடிக்குது. பால் போறது இங்க, இது மிஸ் ஆச்சுனாலே முடிஞ்சு போச்சு பால். அதுக்கப்புறம் இது எங்க போச்சுனாலும் உனக்கு இந்த ஹைட்ல இருந்ததுன்னா பால் இங்க க்ளவுஸ் படிச்சு எப்படி சொல்லுவேன்? ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட்லாம் இது வந்து டீசெண்டாக வெளியே வரும். அது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லு. நீ பெரிய லார்ட் லபக்தாசனா வாய முடின்னு வர வேண்டியது. அப்படி இல்லைண்ணா, ஒன்ஸ் பாட்டம் ஆஃப் த பேட்டுன்னு சொன்னா கூட ஏதாவது ஒரு அக்செப்ட் ஆகும். உங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்கா? ரிவ்யூ கேட்குறியா? பார்த்து சொல்லிட்டு அவுட்டு. இதுக்கப்புறம் என்னதான் வேண்டாம். நீ வந்து கடவுளாக இருந்தாலும் அவுட்னா அவுட்டு தான். என்ன ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இதெல்லாம் வந்து டொமஸ்டிக் மேட்ச் பண்ணுவார் அவரு. என்ஓசி ஜிஓசி கொடுத்துருவாங்க.
அது நம்ம சாரு கொடுக்குற இடம். இவரு போயிட்டு அங்கே பேசி அவனா சொன்னாங்க அம்பையர் பேசுகிறேன் நீங்கள் பேசுகிறேன் இல்லை நீங்கள் பேசுகிறீங்க அம்பையர் பேசுகிறீங்க. அம்பையர் இவரை பார்த்து தான் பயப்படுறோம், அவங்கள பார்த்து பயப்படல. சொல்லுங்க ராம்தாஸ். ஹலோ, என்னாச்சு? பார்த்தனே, எனக்கு அது உங்களை டிபார்ட்மெண்ட் மக்கள் கிட்ட கேட்டால் தான் தெரியும். நாளைக்கு தான் போவேன். தாங்க கவுன்சிலிங் வந்து மெரிட் லிஸ்ட் போட்டு கூப்பிடுவாங்க. நீங்கள் அதெல்லாம் ஒன்றும் நம்ம விசாரித்து சொல்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக போடுவாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்மிஷன்ஸ் நடக்கும். அது வெப்சைட்டை பார்த்துட்டே இருக்கணும். வெப்சைட்டில் வந்து போடுவாங்க, இங்கிலீஷ்க்கு வந்து மெரிட் லிஸ்ட்டுன்னு போட்டு போடுவாங்க. ஹலோ 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 மெரிட் லிஸ்ட்டோட எல்லாமே போடுவாங்க, வெப்சைட்டில் வரும். எதுவுமே நம்ம இங்கே போய் நம்ம சென்டாக் மாதிரி நம்ம போய் சொல்லி நம்மளுக்கோசரம் எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க. ஓகேவா? காமனாக சொல்கிற வெப்சைட்டை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் அந்தந்த கோர்ஸுக்கு இந்த லிஸ்ட்டு படி மெரிட் லிஸ்ட்டை போட்டு அட்மிஷன்ஸ் போடுவாங்க. ஸோ அந்த டைம் வரும் அந்த லிஸ்ட்டில். எல்லாம் வெப்சைட்டில் போட்டாங்கன்னா அப்படியே இன்ஃபார்ம் பண்ண, வெப்சைட்டை டெய்லி பார்க்க வேண்டியது தான். எனக்கு நான் சொல்லி வைப்பேன், அவங்க எனக்கு சொல்லும்போது நான் அவங்ககிட்ட சொல்லுவேன். நானும் பார்ப்பேன், ஏன்னா எங்கள் பசங்க எங்கள் கோர்ஸ் தான் வரும். ஸோ அப்போ இங்கிலீஷும் வரும், எல்லாமே வரும். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். நாளைக்கு வந்து அவங்க போய் நேரில் பார்க்கும்போது தான் இது மாதிரி இருக்குது, இதுக்கு என்ன சான்சஸ் எப்படின்னு கேட்க முடியும். நான் இங்கேருந்து எனக்கு ஃபோனில் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்க முடியாது. பட் அந்த கவுன்சிலிங்கு மெரிட் லிஸ்ட், அதான் கவுன்சிலிங்கு மெரிட் லிஸ்ட்டெல்லாம் அது போடுவாங்க வெப்சைட்டில், காமனாக போடுவாங்க. யாரும் தனிப்பட்டு ஒரு ஆளுக்கு எதுவும் எதுவும் ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க, காமனாக போடுவாங்க எல்லாமே. ஷூரா? ஓகே 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 ரைட். எப்போ நான் காமிச்சிட்டே 101 for 6. That's how the scorecard looks like. Arjun Tendulkar into his third over. That's a good delivery, but this time that's been given as a wide. Arjun definitely not happy with that decision. Also one for the over. Again, that was an effort delivery from Arjun Tendulkar. Black super on cookies. Chocolate. Worked on the onside. Straight to the fielder, but that will be a dot ball there. Definitely running short of runs. Himachal Pradesh. Akash has been their lone warrior today, 27 of 26. All the other batters failed to put enough runs on the board. On the other hand, it has been a wonderful bowling performance from the Goa side. Arjun Tendulkar leading the attack. But this time it was almost like a tennis forehand shot from Akash Vashisht. He is the only one who has shown some intent from Himachal side. And that's a wonderful boundary through the offside. Well picked. Never easy when you are against a fast bowler playing it straight down the ground. It requires a lot of practice and confidence. That's a good looking shot. Arjun Tendulkar keeping it really tight, trying to work it towards the offside. Somehow would bat out ball and takes a single there. Not coming in the most convenient fashion, but yes, the single has been completed.
என் சார்ஜர் நல்லா சுத்துதுப்பா ஊருக்குலாம். இது பிரேம் வா இந்த Okay, that's a good shot, but only for a single leg. Brilliant bowling from Arjun Tendulkar, keeping it really tight. Not conceding a lot இப்பெல்லாம் of டிசிஎம் boundaries. டெலிகாஸ்ட் அப்போ ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? Wide delivery, drifting down the leg side. Trying to work it, but couldn't get well on board. Not the best of overs. From Arjun Tendulkar has already bowled two wide deliveries, has been slightly on the expensive side. This time it is been played down the ground for only a single. Over number 17 comes to an end. Himachal Pradesh 110 for 6. Bowler Lakshay. இன்னொரு 3 hour. Another wonderful delivery from Abhishek. One run soft bites. Hundred and 10 for 6 after 17 overs. Definitely well below par. The wicket has slowed up, yes, but they could have gone on to somewhere around 130, 135 at this stage of the game. From here on, they should be looking at some total around 150 if they fancy themselves going on to win this game. It's a good shot, but straight towards the fielder. Does a good job keeping it down for just a single day. Another back of the leg delivery, this time has been signalled a wide by the umpire. Will be one for the over as well. Yes, it is.
trying to work it towards the onside, and that was a great effort from the fielder, but was not able to prevent that six from happening. One man show from Agash Vashisht. He plays it really well on the leg side for a magnificent looking six. Never looked in complete control when he was hitting the shot, but ultimately it will give 6 runs for his side. He moves on to 38 from 31. Has been a wonderful display of batting. Again trying to work it towards the leg side. Closing the face of the bat at the very end, but this time couldn't get the best of connections. Swing and a miss. That's a wonderful delivery from Lakshmi. He has bowled in decent areas. On certain occasion he has been taken to the cleaners, but together as a whole it has been a decent performance from the fast bowler. Wild swing of the cricket bat, work for the mid-wicket fielder who cuts it off, and that's a wonderful throw. Great effort there by the fielder. That's an absolutely bullet throw from the deep mid-wicket region. We are going upstairs for that decision. கஜால் வரான் பார்க்கறதுக்கு கரெக்டாக விடுறா இல்லை என்ன செய்யற பார்த்து இதுவா செகண்ட் Batter clearly short of his ground. Batsman run out. நான் எப்போ டபுள் வந்துட்டானே அண்ணா நான் டபுள் வந்துட்டானே நான் எதுவும் சொல்லக்கூடாது இவங்க வேற கமெண்ட் வேற ஏய் ஹர்ஷித் இதில் எதுவும் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரிலாம் எதுவும் புள்ளிங் தான் ஆப்ஷன் That's the third wicket of the day for Arjun Tendulkar. This looks really aggressive today. Picked up 2 wickets initially. சொன்னாங்களா நோபல் மாதிரி தெரியல அதுதானே இருந்தது இல்லை
ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க. எனக்கு எதுவும் அவன் நோ பால் கேட்ட மாதிரி எனக்கு தெரியல. பட் ஆனால் அவர் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது நம்மகிட்ட அவர் ஸ்கோர் அடிக்க சொல்றாரு. And the wicket for Arjun Tendulkar, third wicket of the day for him, has been a fine display of fast bowling from his side. Started off making 2 wickets initially inside the power play. Now trying to execute that Yorker. Pulled in. Brilliant spell of fast bowling from the left arm seamer coming around the wicket. He will be looking for that 5-wicket haul today. 8th wicket has gone down, only 2 wickets left for HIMACHAL. Can we see a first 5 for here from Arjun Tendulkar? A wild swing and a miss. That's great bowling, brilliant bowling from the tall fast bowler, making life difficult for the batters out there. Never easy for the tail-enders to just put bat on ball, because the ball is only being bowled at a serious pace, so they have to be really fast in order to get bat on ball connection. Again swing and a miss. Just throwing everything, throwing kitchen sink at it, the batter, but not finding any connection. Arjun can try something different here if he is looking for that 4th wicket. Has been a wonderful spell of fast bowling from his side. 3 for 13 of 3.4 overs. Second last ball of the 19th. Swing and a miss. That's again a beautiful delivery. Could have easily got a wicket any other day, but this time slightly missing the stumps. But what a spell of fast bowling this has been. Sachin Tendulkar will definitely be a happy man if he is watching this back at Mumbai. Three for 13 after 3.5. Again trying to connect it, but no connection whatsoever. After 19, the score is 122 for 8. நடுவில் பண்ண இதுக்கு உங்களுக்கு எந்த பேண்டியும் கிடையாது. Last over will be bowled by Lakshay Garg. Only 122 on the board. Credit must be given to Arjun Tendulkar and all the bowlers of Goa side. They have put up a formidable effort in restricting the flow of runs. HIMACHAL is definitely not a side who goes on and takes only this much runs every day. It must be given for Goa for putting up a wonderful bowling display. Only 122 on the board. Last over of the first innings. It's Lakshay Garg to Pankaj Jaswal, trying to work it towards the onside, but no connection whatsoever. Another dot ball to the tally of dot balls in this particular innings. Lakshay Garg keeping it tight, bowling in the right areas. Knows that he is bowling against the tail-ender, so doesn't need to think much as to bowl. Only in the right areas. Again a wild swing, no connection whatsoever.
And we are going upstairs. Checking. Control for white. Checking. Ball out of the batsman's reach, it is a wide. Bowler was certainly not happy with the umpire's decision, but it went on to be called as a wide. Another wild swing. Not trying to put bat on ball, not focusing the ball until the very end. Just simply trying to have a swing at it, but not finding any connection there. Wonderful over this from Lakshay Kirk. That will be called a no ball. Absolutely unnecessary from the bowler. That gives an extra luxury for the batter. The only question is, will he be able to find bat on ball? Because these bowlers are bowling at a serious pace. So far we haven't seen a resilience from the opposition. Even the top order batters haven't been able to make an impact. Has been that kind of a day for Himachal Pradesh. On the other hand, credit must be given for Goa for that kind of an effort. Second. Good balls. Change of guard for Lakshay. He is coming around the wicket. In fact, bowling over the wicket. That's a good looking shot. Plenty of work for the long off fielder who cuts it off quite easily in the end. Keeping it down just for a single. That will be the last over of the first innings. Wonderful bowling from Lakshay. Giving all of his effort. Even if he is bowling to the tail enders, he has bowled really well. In tight areas, not giving any room for them to free their arms. Plays it straight down the ground for just a single. They will be looking for that second run, but never an option. This will be the last ball of the first innings. Just has to bowl a slightly back of the leg delivery that is outside the off stump, so he will not get enough width to free his arms. Another wide. Bowler definitely not happy, but அவன் ரெண்டு ரிவ்யூ முடிஞ்சிச்சா? எத்தனையோ ரிவ்யூ கேட்டுனே இருக்கிற மாதிரி has been இருக்குல்ல? called அது எங்கன்னா மார்க் பண்ணி a wide.
And we are going upstairs for the referee. 2 முடியலையா உங்களுக்கு? போன ரிவ்யூ லாஸ்ட் தானே? முடிஞ்சிருச்சா? எத்தனை ரிவ்யூ கேட்டேன்? ஓகே ஓகே. சரி வைட் சொல்லுங்க. இந்த வைடு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா செஞ்சு அன்சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக 2 மணி. போன ரிவ்யூ அன்சக்சஸ்ஃபுல். ஆமாம், அதுதான் ஒன்று சொல்கிறான். பாருண்ணா. வைட் தான். Green white. Ball outside the tram line, it is a white. இதுக்கப்புறம் ரிவ்யூ. இப்போ இன்னும் இருக்கிறது ஒரு பாலர் எடுக்கிறோம். Place it straight down the ground. We'll be looking for 2 runs. Somehow gets that, but that's the wicket of the last ball. இப்போ சாப்பிடலாமா? முதல்ல புழுங்க. வாங்க அவங்க 2 பால் வச்சிருக்காங்க, கோவா பால். கோபி வச்சிரு, கோபி வச்சிரு, கோபி கோபி. இது வந்து நம்ம சாப்பிடலாம். இப்போ சாப்பிடலாம் 10 நிமிஷம் தான் போகலாம். 130 சேனல் காணும். அதில் உட்காந்து வழி என்ன அதுக்கால என்னண்ணா ஃபோனை சீரியாக ஒன்றாவே சீர் பண்ணலையா? காலியாக பண்ணுறேன் டிஸ்பிளே 8500 படுத்து கேட்குறாங்களா? 8500 செலவு ஒரு டிஸ்பிளே. முன்னாடி கொடுத்த காசுக்கு அது கொடுவே இல்லை. சரோ ஃபோன் கொடுத்துட்டியா? அக்காடி கொடுத்துட்டியா? சரி ஓகே. டெம்பர் விட்டிருவியா? டெம்பர் விட்டிருவியா? டெம்பர் 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 விட்டிருவியா? டேய் டெம்பர் டெம்பர் விட்டிருவியாடா? இல்லைடா, நாளைக்கு காலைல நீ மேட்ச்டா. ஆமாடா. இப்போ எதாவது பண்ண முடியுமோ கேள்வி. எதாவது பண்ண முடிஞ்சா எதாவது இல்லைண்ணா 2 பேட் நடுவில் மேட்சா இருக்கா? இருக்கா இருக்கு. அவன் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறான். அண்ணா அண்ணா அவன் பேட்டுக்கும் பாலுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க, எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருது. அது என்னன்னாக்கா ஃப்ரண்ட் கால் வந்து பேக் கால் வருது. அதான் இல்லை நான் பேக் சொல்லுங்க. சைடு ஆங்கிள் அவன் அப்படி சொல்லிட்டான். அவங்க ஆடுறது ஓகே. சைடு ஆங்கிள் பார்த்து ஒரு ஃப்ரேம் சைஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்றீங்க. இப்படி போறாரு கீழே நீங்க தான் சொன்னீங்க கிளவுன்ட்டு. ஆமா கிளவுன்னு சொல்றேன் நானு, பேட்னு சொன்னேன். பேட்னு சொன்னதுக்கா பேட்னு சொல்லல. பேட் மாடுறதுனால நான் கருத்துல எழுதிடுவேன். இதே நான் டேரக்டா ஓடிட்டுனா நான் பேட் பிளானிங் பண்ணிருப்பாங்க. அது நம்ம தான் சமைச்சு சரி எனக்கு ரிஸ்க் டவுட்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் நாட்டு நான் லீவ் கேட்டேன். அப்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்காங்களாமா பவுலர்? முன்னாடி நல்ல டிசிப்ளின் ஓடரே உள்ள வந்து ஏய் போறா என்ன சொன்னாரு? அவர் பாத்து ஏய் அவன் டீம்ல இருக்கிற கூப்பிடு போய் கூப்பிடு. அவரும் பார்த்துட்டு இப்போ ரிவ்யூ வந்து விஷயம் வந்து நான் கொடுத்தாங்க. எதுக்கு ரிவ்யூ எடுக்கிறோம்? செக் பண்ணிட்டு தான் ரிவ்யூ எடுக்கணும். இல்ல கன்ஃபார்மா ஃப்ரண்ட் பேட் பேக் பேட் ரெண்டு எனக்கு டபுள் போட்டு அதுதான் கேட்டு
க்ளவுலாம் பார்த்த மாதிரியே தெரியல. லவ் வாய்ப்பே இல்லை. வேறு 10 நிமிஷம் தான். அதாவது நம்ம அந்த டைம் இருக்கு தெரியுமா, ஒவ்வொரு தான் ஆன் டைம் முடிச்சுனாக்கா 20 மினிட்ஸ் ஆன் டைம் முடிச்சுனாக்கா அது வந்து எத்தனை நிமிஷம் கழியும் போது அத்தனை நிமிஷம் நீங்கள் ஓடாது பட்டம் மற்ற எவனா பண்ணியிருந்தா கூட ஏதோ பரவாயில்ல. ஆடி அதாவது போன மேட்சுக்கு தான் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு போனீங்க, இந்த மேட்சுக்கு பண்றாங்க. இதே மாதிரி இத்தனை பண்ணி மேட்ச் என்ன கோபி நாளைக்கு மேட்ச் இருக்காங்க. அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. அதுக்கு வீடியோ சொல்லுவோம். எல்லாமே ரத்தம் பிடிச்சி வைப்போம். வரக்குள்ள சோறு இருக்குமோ இருக்காதோ இருக்கும். நான் பிளேயர் சாப்பிடும்போது அடிச்சான் என்ன பரவாயில்ல, அடி பண்ணலாம். அவங்க 2 கிலோமீட்டருக்கும் எடுக்க மாட்டாங்க. பிரபுதேசா நம்பலாம். அவன் பட்டுச்சுன்னா அடிப்பான். அப்படியா? புரியல. டேய் அப்டேட் ஆல பாறா. கஷ்யம் பிராப்தின்னு அப்டேட் ஆல பாறா ஸ்கோர். சரி சரி. என்ன ஒரு மிஸ் நடக்குது. யாரால டென்ஷன் ஆகும். இல்ல நிறுத்தி வச்சு எவ்வளவு நாள் டைம் வேஸ்ட் ஆகும். வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட்டர் என்னது லைவ். ஒரு 10 நிமிஷம் நிறுத்தி வச்சிருந்தேன். அவங்க உள்ள நடந்து பாக்கும். அஜெண்ட் பார்க்கவே தெரிஞ்சுக்கலாம் வராது. உங்களுக்கு கேள்வி இருக்கும். நான் பாபா முன்னாடி சொன்ன கேட்டேன். கேள்விலாம் ஆட் அவுட் இருந்தாங்க, பேட் இருந்தாங்க, க்ளவ் இருந்தாங்க. எதுவும் உள்ள அவுட்ன்றீங்க. எப்படி அதான் நீங்க சொன்னீங்க போன மேட்ச்ல வந்து நீங்க கொடுத்த டிசிஷன் நீங்க கொடுக்கறதா உள்ள சொல்றாங்க. அந்த ஒரு சேஃப் சைடு தான் நான் கொடுக்கணும். இன்னைக்கு ஒண்ணு என்ன தெரியுமாச்சே, பால் வந்து பிச்சிங் ஆன் மிடில் இருக்கு, இம்பாக்ட் லெஃப்ட் கண்டிப்பா மிஸ் ஆயிடும். ஆட் அவுட் இந்த அவுட் ஆயிடுச்சு. யார் வாங்கினாங்க, யார் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியாது. இங்கயா பாண்டிச்சேரி இப்போ மகாராஷ்டிரா யாரும் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரியுது. அவனுக்கு தெரியாது. அந்த மேட்ச்க்கு நாங்க நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். பேட் மாறி சொல்லிட்டேன். ஆமா சொல்லிடுங்க. அது புடிச்சிட்டாங்க. என்ன கேட்டா முட்டை வச்சுக்கிறாங்க. அதான் நான் பேட்டிங் சொல்லிட்டு அம்பையர் சொன்னா அந்த டீம்ல இருக்கவங்க வந்து அம்பையர் பேட்ன்றாரு. நீங்க எப்படி சொல்றீங்க கன்க்ளூசிவ் எவிடன்ஸ் சொல்லிட்டே இருக்கீங்க. ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு மேல கேப் இருக்கு. இதுக்கு மேல என்ன கன்க்ளூசிவ் எவிடன்ஸ் சொல்லுங்க. பாபா யாரா உள்ள சார் எனக்கு கேட்டப்போ உள்ள வந்து பைக்க வரலாம். பேசாம சும்மா இருக்கணும். நீங்க ஒருத்தர் இன்னும் இது மாட்டீங்க. இது ஒருத்தர் பாரு எதுன்னு யூனிஃபார்ம் இருக்கு. நான் பாருங்க ரைட் வச்சு வந்தாங்க கேட்டு கால மாட்டேங்குது. பாட்டு பண்ணிட்டு இங்கே சொல்லுங்க. அவன் ஒன்லி ஜர்கன் ஓட்டான். சாரி சார் ஜார்கண்ட் என்ன பண்ண காலைல மேட்ச் மதிய மேட்ச்ல இங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தான் காலைல என்ன சொல்றாங்க 5 ஃபீல்ட் உள்ளார இருக்கும் ஓவர் ஷாட்ல. அது வந்து என்ன பண்றாங்க 4 தான் இருந்துச்சு. நான் பார்த்தேன் இல்லைன்னு சொல்றாங்கல்ல. பார்த்தேன் இங்க ஒழுங்கா பார்த்தேன் இங்க ஒழுங்கா பேட் ஒன்று போடுறது பச்சு போடுறது. அவள் சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் கையில் வச்சு போனால் கேட்ட கோபி சச்சின்லாம் பேக்ல போனா எங்கேயோ போனதெல்லாம் கொடுத்துறானுவா. ஏன்னா நான் தெரியல ஒரு சர்வர் மேட்ச் பிச்சிங் கிரிக்கெட் போர்ட் மேட்ச் பண்ணா நமக்கு சிஓசி ஃப்ரண்ட் பேட்ல போட்டு பேக் இங்க பாரு பேட் க்ளவ் எங்க இருக்கு, பேட் எங்க இருக்கு பாரு, பால் எங்க இருக்கு பாரு. பால் தோ இருக்குது சரியா. நெக்ஸ்ட்க்கு கேப் தெரியுது. ஃப்ரண்ட் பேட்ல புரியுதா. அடுத்து இம்பாக்ட் ஒரு ரூபி டேமேஜ் 5 நிமிஷம் கொடுத்துறாங்க. 5 நிமிஷம் அடுத்து இம்பாக்ட் இது அவுட் இல்ல. நீங்க கரெக்டா இருக்கு. உள்ளே தான் இருக்கு. நல்லாவே இருக்கு. ஆஃப் அண்ட் மிடில் அடிக்கும். ஆமாண்ணே ஆஃப் அண்ட் மிடில். மிடில் அடி லெக்ஸ் லெக் ஸ்டெப் தெரியும். ஆஃப் ஸ்டெப்பும் தெரியுது, லெக் ஸ்டெப்பும் தெரியுது. டபுள் லெக் ஸ்டெப் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கால் இது லெக் ஸ்டெப் போட நாயே. இது சைடுல பண்றா. இது லெக் ஸ்டெப் போடாது. ஆஃப் அண்ட் மிடில் தான். ஹைட் கூட சொல்ல முடியாது. ஹைட் என்னடா இது? க்ரோசிங் சைடுல சைடுல
நீ தான் பேட் பண்ண பார்த்தோம் அது பார்த்தோம். யார் பால் பவுலர் எங்கேருந்து வரானா எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க. அப்படியே தலை திரும்ப கரெக்டாக தெரியுதா பால் கூட வந்து பார்ப்பாங்க. ஆனால் பால் எவ்வளோ லோவாக வருது பாருங்க. இந்த பாருங்க அவன் பேட் எங்கே மேலே திருப்புறான் அவன். இருறா வரேன் அடுத்த ஃப்ரேம் இங்கே வந்துடும். தோ பாரு அடுத்த ஃப்ரேம் தோ வந்துருச்சு பால். ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம். எப்படி நீ பேட்டில் பண்ணலாம்? நீங்கள் க்ளவு தானே சொன்னீங்க. பேட்டே வரலையே. பேட்டு கூட கிடையாது. சைடில் பார்க்கலாம் அது மறைஞ்சிருக்கு தெரியும். இதில் வந்து ஃப்ரேம் மிஸ் ஆகும். தோ பாரு அப்படியே க்ளவு. அந்த பேட் கிட்ட காரணம் அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட் காட்டேன். ஸ்ட்ரைட் உனக்கு கேப் தெரியும். ஸ்ட்ரைட் இல்லை உனக்கு பங்கமாக கேப் தெரியும். ஒரு நிமிஷம் வரேன். ரெண்டும் ஒரே இதெல்லாம் காட்டுறது நம்ம ஒன்றும் அந்த டெக்னாலஜிலாம் வச்சு இல்லை. இதா லைவ் 4 வந்து ஒரே இதெல்லாம் போடாது பார்க்க முடியுமா? இந்த பார் சரி நீயும் அவ்வளோ வந்து முடிஞ்சு ஐயா வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணி சாப்பிட்டு. அண்ணா இல்லைண்ணா பாருண்ணா பேட்டே வரல. நான் அதுக்குள்ளே பேட் போயிடுவேன். தெரியுதா கேப் தெரியுதா பேட்டுக்கும் பாலுக்கும். அடுத்து இம்பாக்ட் அடுத்து இம்பாக்ட் ஃப்ரண்ட் பேட்ல போட்டு பின்னாடி அடிச்சு. அதுதான் ஃப்ரண்ட் பேட்ல அடிச்சு பின்னாடி அடிச்சிச்சு. அடிச்சு வெளியே போயிட்டு பால். ஒரு எக்ஸலென்ட் அண்ணா லேட் டு தி ஷாட் நான் சிம்பிள் நான் லேட் டு தி ஷாட். நீ வந்தே கூடாது. தப்பு சைடுல அண்ணா அது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ல காட்டு. எதுக்கு அந்த போய் ஆம்பே வீட்ல வா. நான் அதை ஃப்ரெண்ட் காமிச்சிட்டேன். இந்த நீ என்ன சொல்ற வீடியோ சும்மா ஓகே போய் என்ன பண்ணுற லேப்டாப்பில் அந்த வீடியோ போட்டு அங்கே எல்லாம் போட்டு என்ன பண்ணுறது மனசு இந்த கிரவுண்டை தாண்டணுங்கய்யா. எனக்கும் இந்த கிரிக்கெட்டு கிரவுண்டுக்கு எதுவுமே சம்பந்தம். பால் கோபி நீ தானே எடுத்து வச்சா உன் பேக்ல. இதே உனக்கு வேலை மட்டும்தான். நீங்க எவ்வளவு கமிட்மெண்ட் தெரியுமா? வரதுக்கு முன்னாடியே இப்போ நைட்டு போயிட்டு நான் தூங்க முடியாது. காலைல வரணும்னு சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்றது தெரியல எனக்கு. அப்படி இல்லைன்னா தெரியல நான் என்ன பண்ண போறேன்னு எனக்கு தெரியல. நீ வேலை என்ன சொல்லு அதுதான் உனக்கு. இது செகண்டரி தான். அது அதான் பிரைமரி உனக்கு. வரேன் அண்ணா நீ போன வரேன் திருப்பி வராத ரிவ்யூ பார்க்க வரேன்டா. அண்ணா அந்த பாலை கட் பண்ணி பெண்டர் கொடுத்துருவோம். நாளைக்கு அதனால வர மாட்டாங்க. எப்போ தெரியுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ரிஷி தவான். ஆனால் போட போகிறது ரிஷி தவான். காலு கை எல்லா இடத்துலையும் டேட்டோ. நாளைக்கு மழை வர வாய்ப்பு இருக்குன்றது வெதரை பாரு. நாளைக்கா பாரு வட்டா 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 வட்டா. இல்லைண்ணா நாளைக்கு கிளியராக தான் இருக்கு. ஸ்கோரர் இருக்கும் போய் கொடுக்குறாரு. சரி நீங்கள் ஒன்று தான்
அது நமக்கு உங்க அலாகேஷன்லாம் எனக்கு தெரியாது. அலாகேஷன் போட்டுருக்காங்க முடிச்சிருக்காங்க. ரெண்டுமே காலைல மேட்ச் முடிஞ்சிடும். அம்மா கொஞ்சம் இப்போ 28 நாள் பார்க்க முடியாது. நான் இப்போ சொன்னேன் சொல்லிட்டு முன்னாடி ஏன்னா 28 செமிஃபைனல் தானே, ஒரே கிரவுண்டு தான். ஆமாம் 28 செமிஃபைனல் 27 ஏன்னா இப்போ அண்ணா இருக்கான். நான் என்ன சொல்கிறேன், சரி முன்னாடியே சொல்லிட்டா எந்த இஷ்யூ இருக்காது. அதான் நான் பிரேனர்கிட்ட சொன்னேன். என்னடா காஃபி கேடா அப்பா ஊற்று ஊற்று. ஆனால் அந்த காஃபி வந்து இந்த படம் எதாவது பேசினாரா இல்லை அந்த படம் என்ன சொல்கிறார்? இல்லை நான் முடியல. கம்யூனிகேட்டர் ரிட்டையர் பண்ணிட்டேன். அவர் இருக்கிறதுனால வாய்ஸ் இல்லை இன்னைக்கு இது வந்துருச்சு. அந்த இது ஆர்டர் பண்ணேன், நாளைக்கு வருது. ப்ரெஸ் பண்ணால் மியூட் ஆகிடும். ரிலீஸ் பாட்டில் இருக்குது இருக்குண்ணா தோறுண்ணா தண்ணி பாட்டில் தான் இல்லை அந்த மியூட் ஆப்ஷன் வருது. ஆர்டர் பண்ணிச்சு சார் ஆஃபீஸில் வச்சுருக்காருல்ல. ஆமாம் ப்ரெஸ் பண்ணால் மியூட் ஆகிடும், இல்லைனா பேசுறது அந்த மாதிரி. அது கூட நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கும் போது நம்மளுக்கு திடீர்னு தோணுது, அது இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்துடுது. அப்போ ஏன் வாங்கிட்டே கூட காலையில் இரும்புற சவுண்ட் என்ன, திட்டுற சவுண்ட் என்ன வாங்கிட்டேன். சரி வச்சிருவா. வச்சுருக்கோம். வைக்கிறேன். ஓகே உங்களுக்கு தேங்க்யூ. அப்புறம் போயிட்டு அந்த போய் வேலை காட்டாங்க. இவங்கெல்லாம் என்னத்துக்கு பெரிய போய் முறைக்கிறாங்க. போய் திட்டிட்டு வந்துருப்பாங்க. காலையில் இவங்க அந்த அப்படியே சொன்ன வாங்கிட்டாங்க. லாஸ்ட் 19th ஓவர் வந்து 4 பேர் தான் இருக்காங்க. 5 உள்ள இல்லை. நான் 2 பேருக்கு உள்ள தான் இருக்கேன். அதில் நோபால் கொடுக்கல. அப்புறம் கேட்டால் அந்த இது அவுட்டு கொடுக்கல. அது வந்து சண்டை வர தெரு கிரிக்கெட் விளையாடு. இங்கே யாரோ ஒருத்தன் ஜார்க்கண்ட் பேட் திங் பண்ணுவான். இங்கே தான் அங்கேயா இங்கேயான்னு தெரியல. ஜார்க்கண்ட் இல்லை. அது இது இமாச்சல் நாட்டில் எதுவுமே ஜார்க்கண்ட் ஆகுது. ஜார்க்கண்ட் ஜார்க்கண்ட் தான். அதான் பொங்கமாக சொன்னாராம். அப்போ யூனிஃபார்மில் இருக்க வெளியே வர இல்லை. அது பண்ணா அடுத்தது சொல்கிற கேட்கல கத்தினே கடமை. இது எப்படி ஜெய் லைவ்ல வந்து இது நம்ம உள்ள போன தானே மியூசிக் தான் போட மாட்டேன். அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு இந்த அளவுக்கு எது தெரியும்னு தெரியல. இந்த மாதிரி வெட்டி போனால் இந்த கையில் தெரியவே தெரியாது. மாற்றம் எவ்வளோ நான் கான்ஃபிடென்ட் தானே கொடுத்தோம். இல்லை அதனால தான். ஏன்னா ஒரு வேளை அது கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது ரிசீவனா இவனா எங்களுக்கு ஒன்றுமே ஐடியா இல்லை, ஒன்றுமே தெரியாது. அது எங்கே போகுது என்ன படுது அதோட சரி வாழைப்பழம் மாதிரி அதுதான் சொல்கிறேன். அதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அது ரிஷி தவன் கேட்டி. இல்லை நான் போன மேட்ச்லேயே அவர் வந்து நீங்கள் என்ன டெசிஷன் கொடுக்குறீங்க மேலே போகிறது வேஸ்ட்னு ஃபீல் ஆகுதுன்ற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் அகாமடேட்டிவாக இருக்குமா அவங்ககிட்ட பேசுறது போகிறதுலாம். அது அவனே அவன் வீக்னஸ் மாதிரி எடுத்துக்க வேண்டியது. அது நல்ல வேலை இங்கே இருக்கும்போது நடந்தா கிடையாது. இல்லாதவங்க நடந்து இவங்க என்ன சொன்னாங்க, எனக்கு பேட்டில் படிச்சு அவுட்டு கொடுக்கலன்னு லபாதி அதெல்லாம் நீ அப்போ சாட்டு கேட்டு சொல்லலாம் முடியாது. இது ஏதோ ஒரு வந்தது பார்த்தானால இருக்குது. அவர் வந்து செம கான்ஃபிடென்ட் அவர். அவுட்டுங்க அவர் ஆமாம் அவர் அங்கேயே பார்த்துட்டு அங்கேயே போய் ஃபஸ்ட்டு பேட் பண்ணி இப்போ ஆடினா அடிச்சிட்டு தான் சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு பேசியிருந்தார். அவன் கேட்டால் அவங்க டீமில் வந்து சொல்கிறாங்க அம்பேர் வந்து க்ளவ்வுன்னாங்க, நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்குறேன். க்ளவ் எங்கே இருக்குது, பால் எங்கே இருக்குது, அது மாதிரி சொல்லிருக்க சான்ஸே கிடையாது. அம்பையர் வந்து அம்பையர் எங்க மேட்ச்லயும் சாஃப்ட் சிக்னல் வந்து அவுட்டு நாட் அவுட் இதுதான் சொல்லுவாங்க தவிர இது பேட்ல பட்டுச்சு இது மேலே போச்சு அதெல்லாம் சான்ஸ் இல்லை. அவர் வந்து அம்பையர் வந்து பேட்ல தான் பட்டுச்சு அதனால வந்து நாட் அவுட்டுன்னு சொல்லிட்டு சாஃப்ட் சிக்னல் சொன்னாராம். அதாவது கோபிக்கு என்ன டவுட்னா அவன் ஸ்வீப் போகும்போது பேட்டில் பட்டு மோ அப்படின்ட்டு ஒரு ஃப்ரண்ட் பேட் பேக் பேட்னா டூவல் சவுண்ட் கேட்டிருக்கு. அதனால ஒரு பேக் ஆனால் ஒரு குருன்னு கான்ஃபிடண்டாக சொல்கிறார். ஃப்ரண்ட் பேட் பேக் பேட் ரெண்டும் வேணும் அந்த மேட்ச் தான் கேட்டது அப்படின்ட்டு. இல்லை அவன் வந்து அது 2 அப்பரும் பேர் வெளியில் அது அங்கே அவர் அதான் கேட்குது அப்படின்ட்டேன். அதுதான் அவர் கேட்டுருக்காரு பேட்டில் இருக்கு பேட்டில் பட்டுருக்கு நீங்கள் அப்புறம் தான் டிஸ்ட்ரிக் போட அவுட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டுருக்கு. யாருக்கு உள்ள கம்பேர் அவன் ஒத்துக்கவே இல்லையே. அவங்க டீம்லேருந்து 2 பேர் வந்து பார்த்துட்டு
அவனை இங்கேருந்து கூப்பிடுறாங்க, வாடா வாடா வெளியே வாடாட்டு, இங்கே உள்ள வாங்கன்றான். அவங்க கிட்ட இல்லையா செட்டப், அவங்க கிட்ட லேண்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்கல, ரிவ்யூலாம் காட்ட மாட்டோம், ரிவ்யூ பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்க வேணா அந்த வீடியோ கிளிப் எடுத்து வேற இடத்துல போட்டு லேண்ட்ல கொடுத்துருக்கியா, இதுல கொடுத்துருக்கியா? லேண்ட்ல தான் நேத்துல என்ன தெரியுமா, யூடியூப் ஃபுல்லா ரிவ்யூ பார்க்க போச்சு. நேற்று வந்து பாசம் போற வரையும் தெரியும். HDF இல்லை, லேண்ட் ஒர்க் ஆகல இருக்கு. ஓகே என்னண்ணா பாத்திலே இல்லைண்ணா. ஆமா சார் டாக்டர் போடுது. போனாட்டி அடிச்சா மட்டும் பண்ணாச்சு. சூப்பர் பிராக்டிஸ் பண்ணா. என்ன பார்த்த மேட்ச்லாம் எதுவும் அடிக்குது. ஆமா அங்க பார்த்த மேட்ச் எதுவும் அடிக்குது. சூப்பர் டியோதர்ல கூட அதுவும் ஒன்றும் இல்ல சூப்பர் என்ன எழுதிருக்கு. இல்லை போராடுறான். இல்லை நான் ஸ்கோரர் கிட்ட பேசுகிறேன். அது ஆனால் மதியானம் காலையில் ஒரு கார்பிகேட்டுக்கு கேட்டாங்க. கார்பிகேட் கிடையாது, அம்பேர் வந்து நாட் அவுட்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் சவுண்ட் கேட்டு என்ன பிரச்சனைனா நம்ம தலைவர் போய் என்னென்ன அங்கே அஷூரன்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன். நம்ம அம்பேர்ஸ் தான் கேட்டாங்க, கார்பிகேட் ரிவ்யூ பார்த்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி. பார்க்க முடியாது, அதுதான் சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் அதே மாதிரி தான் நானும் நினச்சேன் இப்போ. ஆனால் அதெல்லாம் பாலும் தெரியல எதுவும் சார் சொல்றாரு, we are not in a clear position to see this, stay with the decision. இதுவே அந்த பாலே அதில் பார்த்தோன்னா இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிற பால் இது வரைக்கும் இப்படி நீட்டாக மிஸ் ஆகும், ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம். அந்த அவ்வளோ ஹை ஸ்பீடு இருந்துச்சுன்னா மிஸ் ஆகும். பெங்களூர்ல நல்லா பெரிய டிவியா, அதுதான் நான் சொல்கிறேன். அந்த கேமரா எக்யூப்மெண்ட் வேறு, டிவி வேறு, நம்ம செட்டப் வேறு. அதுதான் ரோஹித் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அடி கேட்டான். ஆமாம் அப்படி என்ன நீங்கள் டிஆர்எஸ் இதெல்லாம் வச்சுக்கிங்க வேணாம் கேட்டு மொமெண்டம் கிடைச்சிச்சுன்னா 6 போச்சுன்னா அடுத்த பாலே கேட்ச் ஆயிடுச்சு. ஓரளவுக்கு கரெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் தோஸ் பீப்புள். அதுதான் ஒரு ஸ்பிரிட். நீ ஐயோ ராம்சா இருக்கும் போதா இவர் வருமா இங்கே ஏதாவது சட்டவாக்குவாரு. இல்லை கிளியர் அவர் எதுவுமே சொல்ல முடியல. இட் இன்ஸ் ஈவன் ஒன் திங் என்னப்பான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அவங்க கூப்பிடு, இன்னும் 2 பேரும் கூப்பிடுங்க. 3 தடவை போட்டுக்காங்க. அவருக்கே தெரிஞ்சு போச்சு இது ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகாது. ஆனால் அங்கே போய் சொல்லி ஒத்துக்கலையே அவங்க. போய் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்தார் இன்னொருத்தான். அவர் சொல்லி தான் கூப்பிட்டு வெளியே கூப்பிட்டாங்க. மியூசிக் தான் போட முடியும். இப்போ இந்த படம் ஜெயிலர் அதில் ஒரு ஒரு பிசிஎம் உள்ள போட முடியுமா? அவங்களே வந்து பேர் பண்ண முடியுமா? அம்பையர் சொன்ன வாய முடியும் வெளியே நிறைய ஏதாவது பேசுனா சிஓசி போர் என்னன்னா மேட்ச்ல இப்படி தீவதர்ல யார் என்ன பண்ணாங்க? அதான் யாராவது சிஓசி போட்டாங்களே கிடைச்சா. தீவதர்ல யாருமே அப்படி பண்ணலையே எனக்கு தெரிஞ்சு. இல்ல பண்ண முடியாது. அங்க டிசென்ட் காரணால முடியல. அதனால அம்பையர் அவுட் கொடுத்துட்டான். அம்பையர் கிட்ட போய் அதுவே தப்பு. எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் பண்ணக்கூடாது. அம்பையர்ட்ட அவுட் கொடுத்தா வெளியே பண்ணலாம். எழுதல கொடுத்தாங்களே, என் மேட்ச்ல தான் கொடுத்தாங்க. ரவுண்ட் 2ல ரவுண்ட் 2ல தான் கொடுத்தாங்க. ஏன் தான் கொடுத்தாங்க? நான் லைவ் அம்பையர் பார்க்கணும். நான் லைவ் மட்டும் தான் நல்லா தெரியும். அவன் இங்க இருந்தா அங்க என்ன சார் வேணும்? சரி மேட்ச் நீ அந்த பக்கம் போகணும். அங்க போ, ஸ்கோரர் போ. இல்லை ஒரு டீம் இருக்கு, இங்கே போ. ஒரு லோக்கல் மேனேஜரா சித்தி பையன். இப்போ என்ன இப்போ டியூட்டி பார்க்குறானா? ஜார்க்கண்ட். ஜார்க்கண்ட் அது ஹிமாச்சல். சாரி. இது வரைக்கும் பார்த்ததுல இந்த கெஸ்ட் பிளேயரும் கிளிக் ஆகல. ஜாலியாக இருக்கியா? அவர்கிட்ட போயிட்டு பால் எடுத்து கொடுத்துருவாரு. அவருக்கு பால் யாரு இருந்தாலும் கேட்டாரு. கோவா டீம் கேட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறா அந்த பால். இல்லை இங்கே மேட்ச் பால் நான் கோவா கிட்ட கொடுத்துட்டேன். அந்த லூஸ் சார் இவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டேன். ஹெச்பி ஹிமாச்சல்கிட்ட கொடுத்தோன்னே சார் உங்கள் பால் கிடையாது, கோவா பால் என்கிட்ட கொடுங்க, நான் கொடுத்தோன்னே நானே போட்டுருவான்னாரு. சரி போடுங்க, நான் கரெக்டாக போர்டில் முன்னாடி போயிட்டு சரி. அப்புறம் உதயா சார் அந்த பால் அவங்களோட 1 யூஸ்டு பால் கொடுத்துரு. நல்லா மண்டையில் போட வந்தாங்க. தூக்கி போடுறேன் அந்த போய் தூக்கி
நைட்டில் பார்த்தீங்களா வீடியோ? இது கிரவுண்ட் ஸ்டேடியம் ஓப்பன் ஆகாத லைட் வெளியே போயிடுது ஃபுல்லாக. என்ன ஹெச்டியா போடுறீங்க? வைஃபை போடுறீங்க? இல்லை இல்லை நார்மல் டிசி எப்படி போட மாட்டேன். இல்லை காலையில் வைஃபை செக் பண்ணியிருந்தாங்க கிரவுண்ட் 2ல் வச்சாங்க. ஹெச்டியில் போட்டுருக்காங்க. எத்தனை கமெண்ட்ரிக்காக எடுத்தாங்க? சும்மா டெஸ்ட் பண்ணி ரிசீவர் வச்சு எடுத்தாங்க. ட்ரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர். நாளைக்கும் மேட்ச் ஆகும். எல்லாமே இருக்கு. கமெண்ட்ரி பண்ண சொல்லியிருக்காரு. நாளைக்கு மேட்ச் 2 கமெண்ட்ரி சார், 1 ஹவர் கமெண்ட்ரி இருக்காரு. லைவ் இருக்கா? இல்லை, நான் அங்கே மீடியா டிபார்ட்மெண்ட்டு சொல்லியிருக்கிறேன். அவங்க நாளைக்கு கேட்டு சொல்கிறது எல்லாமே ஏதோ இன்டர்ன்ஷிப்பில் இருக்காங்களா ஆல்ரெடி. ஸோ யாருமே இல்லை. நான் சொன்னேன் அட்லீஸ்ட் போன பேட்ச் வந்த பேட்ச் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது ஒரு 2 பேர் அதுதான் என்ன அதுதான் மேட்ச் இருக்கு. டிஆர்எஸ் இருக்கு, எல்லாமே தான் இருக்கு. நாளைக்கு பிரவீன் இந்தியாவில் பார்த்துருக்கு தெரியுமா? விஜுவோ பேச்சு விட்டாங்க எல்லாரும். அதெல்லாம் நம்ம தான் சொல்லுவோம். அது எதுவும் இது ஒரு பேர் எப்படி இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகிடும். சந்திராயன் ஆன மாதிரி. ஆனால் கேரளா அங்கேயும் இருக்குது, இங்கேயும் இருக்குது டீம். எல்லாமே டீம் போயிருக்கேன். ஆமாம், பெங்காலும் அதே மாதிரி. பெங்காலும் இருக்கு, விதர்பா மட்டும் தான் இங்கே வந்துருக்கு. அங்கேயே ஒரு டீம் அனுப்பு, இங்கேயும் ஒரு 28 பேர் வந்துக்கிறானா. அவனை எவ்வளோ தான் வச்சுருக்கிறான் அவனை ஒரு டீம். 50 பேர் இறங்கிட்டு போகுது ரெடியா. ஆக்சுவலாக நான் T20 ஃபார்மேட் ஆடுறவங்க T20 கரெக்ட் ஃபுல்லாக அப்படி மல்டி டேக்கு வந்து அப்படி சர்டிஃபிகேட் பண்ணிட்டாங்க. மல்டி டே அங்கே லிமிட்டட் வருங்க. எல்லா ஃபார்மேட்லையும் ஆரம்பிச்சு அந்த மாதிரி ஆனால் மொத்தம் தான் இருக்கும். எல்லாரும் இருக்க மாட்டாங்க. இல்லை அதான் இல்லை, முன்னாடி எல்லாமே தான் நான் ஆடினேன். ஆமாம், முதல்ல வந்து முன்னாடி மல்டி டே மேட்சஸ் தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகமாக கொடுத்தாங்க. டெஸ்ட் மேட்ச் தான் டெஸ்ட் ஆடுறதா. இப்போ உங்களுக்கு என்ன ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்? IPL 2020 கூட கேட்கல. IPL டெஸ்ட் மேட்ச் 4 நாளா மாத்திட்டாங்க சார். 5 நாளா போறதே கிடையாது. இப்போ ரஞ்சிலாம் நடக்குது 2 நாள் 3 நாள் முடிஞ்சிடும். அவனுக்கு பேட்ஸ்மேன் ஓட்டாயிரம் உங்களுக்கு அவ்வளோதான். நாங்கள்லாம் ரஞ்சி மேட்ச் பண்ணும்போது எங்களுக்குள்ள ஒரு பெட்டு சீக்கிரம் சொல்லிடுறோம். ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் பாருங்க எத்தனை விக்கெட் எடுத்து பார்ப்போம். எல்லாம் அடி வர. இன்கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வரை விக்கெட் எடுக்கலாம். சீக்கிரம் உங்க ராசியில் வா நம்ம எடுக்கிறேன். இந்த 5th டேல விக்கெட் திரும்புது. கடைசி எக்ஸல் பண்ணி ஜெயிக்கிறதெல்லாம் ஆக்சஸ் மட்டும் தானே அந்த தகவல். அதெல்லாம் ஆக்சஸும் கிடையாது. இன்னொன்று விளையாடுவாங்க என்னது இவங்க ஆஸ்திரேலியா பண்ணாங்க. ரெண்டுமே ஆக்சஸ் தான். இங்கே இருந்தாலும் ஆக்சஸ். ஆமா, இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா சீரிஸ் வந்து ஆக்சஸ். ஒரு வாட்டி இங்கே, ஒரு வாட்டி அங்கே, ஒரு வாட்டி இங்கே. அதுவும் ஓம் தான் உங்களுக்கு. அதுவும் இங்கிலாந்து தானே. நீ அவங்க ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சவங்க யார் எல்லாம் அனுப்பிச்சவங்க எல்லாமே அங்கே தான். இங்கே நம்ம இந்தியா அந்தமானுங்க அனுப்புற மாதிரி அங்கே அவங்க அது ஆஸ்திரேலியா அனுப்புனாங்க எல்லாம். அதனால தான் அந்த வெறி இருக்கு ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து. நோட்டர் ஸ்டாடி மரணி டார்கெட் பண்ணியா? எதில் வந்து காரா பைக்கா? ஏன் கார் வரதுனா நைட்டாக தான் முடியும். என் பைக்கு தான் ஜாலியாக இருக்கும். ரோட்ல போட்டு சமூகமாக பைக்கெல்லாம் காத்தாட்டும் தங்கி தான் பைக் வந்தேன். இந்த ரோட்ல தான் பெட்ரோல் பம்ப் இப்போதான் எல்லாமே நல்ல போட்டால ரோடு. ரோடு தான் போட்டாங்க. மனுஷன் 10 வந்து ஸ்டேடியம் தாண்டற வரைக்கும் 10 கல்ல ஸ்டேடி இஸ் குட். போய் அங்க வந்து இன்சைட் இது வரைக்கும் ரெக்கார்ட் ஆகல. ஒரு திருப்தி சொல்லு. எல்லாம் கஞ்சா இஷ்ட வைட் அடிக்கிறது. ஆனா நான் முன்னாடி யாரு பேருக்கு மாட்டாங்க. நானும் நிறைய பேருக்கு நடந்து நான் இது வரைக்கும் எதுவும் அந்த மாதிரி சந்திக்கல. என்ன பார்த்தா என்ன போது தெரியாம இருப்பாங்க. 12 மணி போது தெளிச்சு வந்துருக்கோம். என் தம்பி ஒரு தடவை போனாங்க. ஸ்டேட்ல தான் வந்துட்டுனா யாரோ லிஃப்ட் கேட்டுனா லிஃப்ட் கொடுத்ததுக்கு கழுத்து கட்டி வச்சிட்டான். வச்சிருந்த லேப்டாப்பு, செயின், மொபைல், பர்ஸ் எல்லாத்தையும் பிடிட்டான். வண்டி எல்லாத்தையும் பிடிட்டு அங்கேயே அவன் விட்டுட்டு போயிட்டான். சரி, இது வந்து படைசாயி கோயிலுக்கு போயிட்டு அந்த பக்கமாக இருந்து வந்துருக்கான். யாரையும் விட்டுட்டு
ஸ்டேட்ல இருந்து அவன் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கான், வண்டிக்கு வந்துட்டு இருக்கான். அது கேஸ் குத்தி வாங்கி ஏதாவது போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கலையா? அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க வண்டி கூடமா? ஒன்றும் இல்லை, எதுவுமே கிடையாது. என்ன சொல்ற? ஆமா, புதுப்பேட்டை படம் பார்த்தியா? ஆனா போலீஸ்க்கு தெரியும் ஏமா அடிச்சிருக்கு, போலீஸ்க்கு தெரியும். ஆனா போலீஸ்க்கு தெரியும், போலீஸ்க்கு தெரியும் ஏமா அடிச்சிருப்பான்ட்டு. கமிஷனர் அது ஒரு இது போயிடும். கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துருந்தாங்க. கம்ப்ளைண்ட்லாம் எடுத்துட்டாங்க. ஏதோ அது என்ன எவ்வளோ கேஸ்ல அது ஒரு கேஸ் அவ்வளோதான். என் வண்டி கம்மி போச்சுண்ணே. இந்த பேப்பர் இருக்கு, அதை எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. பேப்பர் இருந்தாலே அவன் பேப்பர் தான் பழைய வண்டி எதாவது இருந்தால் உங்கள் வண்டி பேர் மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. நீ கொஞ்சம் காசை வச்சிருந்துச்சியா, வண்டியில ஸ்டேஷன்ல நிறைய வண்டி இல்ல, அதுதான் ஏதாவது வண்டி எடுத்து போயிருக்காங்க. அவங்க கிட்ட கொடுப்பாங்க, இந்த வண்டி தான் நீங்கள் இந்த வண்டி. காரா இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை இருக்குதா? கார்ல போனா இந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க. பைக் கார் வந்து நம்ம யாரும் நிறுத்த போகிறது யாருக்கும் அந்த அளவுக்கு. அண்ட் பைக்னா கூட பைக்னா அவனுக்கு தப்பிக்க ஈஸி, கார் கஷ்டம். காரை இடிச்சு தூக்கிடுவானு வேற பயம். இடிச்சு தூக்கிடுவான், இல்லை உள்ள உட்காந்துலாம் எங்கேயா போய் வைக்காம இழுத்து எங்கே இடிச்சுன்னு ரெண்டுமே ஆக்ஷன் தானே. இங்கேயா நான் அடிக்கிறேன், நானே அடிக்கிறேன். பைக்குக்கு கான்டாக்ட் ரொம்ப பக்கம் இல்லை, அப்படியே நிறுத்தணும். இந்த சைடு கூட ரூம் ரைட் எடுக்கிறோம், அஞ்சவடி ரோடு வழியாக போயிருக்கோம். அது இதை விட நடக்கூட இந்த சைடு இன்னும் மோசமா? சுத்தமா எப்படிதான் போறது? நான் கரசு இதுதான் லைட்டடா தான் இது எல்லாமே. அப்படி இங்க இருந்து சேராப்பட்டு, அதாவது இங்க இருந்து நம்ம அந்த கரசூர் அந்த ஏரி தாண்ட வரைக்கும், கரசூர் ஏரியா சேராப்பட்டு ஏரி தாண்ட வரைக்கும் போதும். ஏன்னா அந்த ஏரி கிட்ட தான் நிறைய பேர் குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க, மீன் பிடிப்பாங்க. எனக்கு என் பர்சனல் ஒப்பீனியன்னா இங்க எப்படின்னா டூம்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டு டூம்டு லைட்டுன்னு போகும். அவங்க ஃபுல்லா டூமிலே போயிட்டு ஒரு லைட் ஜோன் இருக்கும், திருப்பி டூமி லைட் ஜோன் அந்த மாதிரி போகும். ஆனால் இங்கே பல மக்கள் போயின்னு வந்துருந்தா இருக்காங்க. ஆஃபீஸ் நைட் ஷிஃப்ட் 10 மணிக்கு முடியாது, அதெல்லாம் போயிட்டு நான்லாம் இங்கே நான் ஃபாஸ்ட்டாக வேறு போவேன், 2 மணிக்கெலாம் போயிடுவேன். நானே எப்போ நம்ம அந்த இந்த டோர்னமெண்ட்லாம் முடியும் எப்போ முடியும்? 12 நான் அப்போ கையில் செய்யணும். அப்புறம் பார்த்தா 2-3 நிமிஷம் தான் பார்த்தேன். எதுக்கு நமக்கு எல்லாத்தையும் நம்மகிட்ட காசே இல்லைனாலும் அவன் நம்ப மாட்டான். எதுக்கா கொஞ்சம் போடுவோம். வா உன்னை வேணா ஒரு ரவுண்டு கூப்பிட்டு போகிறேன் வான்னு சொல்லிட்டு. அது திருடுறது வேற, இந்த கஞ்சா இஷ்டப்பட்டது வேற. அவனுக்கு பதில் என்ன பண்ண அவனுக்கே தெரியாம அவனுக்கு அடுத்த சரக்கோ ஏதோ அதுக்கு எதாவது பண்ணுவாங்க. நடுவில் மோசமாக இருந்தது ஒரு 2 or 3 months. அதுக்கப்புறம் 2 பேர்டு நான் சொல்டா இல்லடா, இங்க எதுவுமே இல்லையாடா, அந்த இதுவே போட்டு இல்லையா? லைவ்ல கேக்குதுன்றா நம்ம பேசுறது, லைவ்ல நம்ம பேசுறது கேக்குதுன்றா. சான்ஸே இல்லடா, அந்த 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 நாபே இல்லையே. இந்த கேக்கு இது இந்த ராம் கிட்ட சொல்லு அண்ணா. இல்லை நான் மைக்கே இல்லை, நான் கனெக்ட் பண்ணலண்ணா. இதோட இன்பில் மைக்கு கமெண்ட்ரியே பேசலையே. Source.
Beautiful delivery from fast bowler. After a flying start, Goa. But Pankaj Jaiswal has produced a wicket of this particular over. Has only given away 3 runs. Drifting down the leg side, that will be called the white. Easy decision there for the umpire. Another good delivery back of the length. Played with soft hands just for a single there. Another good delivery. Effort ball from the fast bowler. Beats it outside the off step. Good over this in the context of the game. But Goa already in a comfortable position. They only require less than a ball from here. 75 runs needed from 78 deliveries. Very well played on the offside. That's wonderfully picked in the gap for a boundary. Brilliant execution from the batter. HIMACHAL scoring his first boundary of the day. Mukul Negi, the bowler, has already picked up a wicket. Another beautiful delivery. Really good bowling from the off-break bowler, making life difficult for HIMACHAL.
On the other hand, Goa can actually take their time in the center. Since they are chasing a low total, they have plenty of time in the middle. So even if they play few dot balls here and there, that is not going to affect the course of the game. But the only thing they need to ensure is that they should not be losing any more wickets. We already lost 3 wickets. It is true that they bat deep. They have the likes of formidable batters to follow, but things could get tricky. If they lose easy wicket after over number 8, the score is 60 for 3. Yes, copy. கேட்கலப்பா எதுவும் கேட்கல ரிப்பீட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் டென்ஸ் பாக்ஸும் செகண்ட் ஹிட்டில் வந்துட்டு ஸ்பெக்ஸ் பாக்ஸ் இருக்கும் 2 மட்டும் எடுத்துக்கோங்களேன். என்ன சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க? ஓகேப்பா காப்பி. Huge appeal and up goes the finger. 4th wicket goes down. 2nd wicket for the fast bowler. Are we seeing a twist in the tail here? Pankaj Jaiswal picks up the 2nd wicket. Darshan Mishal has to take a long walk back to the dugout. He departs after scoring 7 runs of 10 deliveries. Second wicket for Pankaj Jaiswal. 4th wicket goes on for Goa. They have plenty of batting left. But these two can actually try to put on a partnership here just to ensure that
They are right on top of the gate. Again, a wonderful looking shot goes straight to Rishi Dhawan. But they don't reach it. வரலையே யாரு நான் ஃபோன் இல்லை இங்கே வரலையே ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் என்ன பேசினீங்க அப்படின்னாரு. நாங்கள் அப்போ ஹர்ஷித் இல்லையா, ஹர்ஷித் மேலே பழைய போட்டோம். கமெண்டேட்டர் மைக்கை ஆன் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் சார். அப்புறம் கட் பண்ணிட்டு இப்போ கேட்குதா? நான் வாட்ச் வைக்கேன் இப்போ ஏன்னா இப்போ திருப்பி கமெண்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஹர்ஷித்து. That's a good shot. Laid on the leg side just for a single. இஷ்யூ தான் உதயாது ஃபஸ்ட்டு சம்பந்தம் பேசி அதுதான் Beautiful delivery from Pankaj Jaswal. That will be another dot ball. Himachal Pradesh now putting some pressure on the Goa side. Not giving any easy runs away. They are defending a low total. They don't have the luxury of a big one on the board, but so far bowlers have done a good job in restricting the flow of runs. That's a great start for Goa. Ishan Gadekar played a wonderful innings of 40 from 21 deliveries that included 6 boundaries and a 6. But immediately after that wicket, we are seeing flow of runs restricted. And the run chase working in the favour of Himachal Pradesh. Beautiful delivery to start the over. Mind the guard for the first time today has got a ball in his hand. Huge appeal, loud shout. Could be missing the leg stick. That's a wonderful delivery from Mind. Yet to produce a run of this particular one. Will this turn out to be a maiden from his side? Left arm spinner holding it really well, and that will be first run on the board from this particular over. Again trying to work it on the onside, but no connection. That's yet another wicket. Half of the batters are now back in the hut. He looked really disappointed, but what an effort by Mayank, producing a wicket off his very first over.
Sachin Tendulkar is the new batter. It is called the white. And the good over this, producing a lot of pressure on the Goa side. Only 1 run, in fact only 2 runs and a wicket. Single has been completed quite well. 3 runs came off this over after first half of the second innings. The score is 66 for 5. Goa require 64 runs in the last 10 overs with 5 wickets in hand. Sachin Tendulkar on strike. And that's a beautiful catch. A dream delivery by the bowler, and now he has produced a 6th wicket of the day. All working in favour of Himachal Pradesh. As another formidable batter goes down without making a difference. Sachin Tendulkar departs after scoring 1 run. Goa definitely looking in all sorts of trouble. Mugul Nagi has taken his 2nd wicket of the day. 6 for 6. Again a wonderful delivery, 1 more dot ball to the over. All of a sudden Goa has put themselves under a tremendous pressure situation. This was looking like quite an easy run chase by the kind of start they got. Ishan Gadekar was simply magnificent today, but immediately after his wicket fell, none of their batters has made an impact. It was never a difficult task chasing a low total. But they have put themselves under tremendous pressure. Tried to work it on the onside but couldn't get that on board. 1 more
the tally of dot balls. Over number 11 comes to an end. The score is 67 for 6. Goa requires 63 runs in the last 9 overs. Quality bowling from Himachal Pradesh. They knew that they never had the luxury of a gigantic total on the board, so they had to bowl in the right areas. Looked really difficult for them because one man definitely stood out. After that, we have seen some brilliant bowling effort, but this time that's a magnificent looking shot coming from the blade of the Goa batter. Congrats Gawonka with that beautiful shot inside out. Never an easy shot to execute, but he has played that in quite a convincing manner. Deliberately opened the face of the bat, takes an easy single leg. Another beautiful delivery. After 12 overs, the score is 75 for 6. .54 runs required from 47 deliveries. The only matter is that they have lost 6 wickets. Other than that, definitely in the favour of Goa. But Himachal Pradesh has put up a wonderful show with the board. They haven't been able to produce enough runs on the board, but the bowlers have done a wonderful job in restricting the flow of runs and also picking up wickets in regular intervals. Left arm spin from both ends. Again, a great fielding effort would result in yet another dot ball. Rishi Dhawan has been really good rotating the bowlers, coming with plenty of experience up his sleeves. And a good delivery there. Oh, margins away, just whiskers away from the stumps. It's a wonderful throw from the cover's region. Somehow missed the stumps. Now this is becoming a close encounter.
all of a sudden, Himachal Pradesh definitely back in the hunt. Another beautiful delivery, sweetly negotiated as well from the batter. It's definitely not looking like a number 8 batter, so he has got the ability to produce those big shots. We have seen that early on in the last over. Worked it on the onside. Only get a single there. And the brilliant delivery from the left arm spinner. Tight areas. That's why it's getting difficult for the batters out there. With that, over number 13 comes to an end. The score is 78 for 6. Plays it really well on the onside, but just for a single left arm spinners from both the ends, making life difficult for the opposition. And a wonderful delivery, plays it straight back to the bowler. Will be another dot ball. Ball goes up in the air, will that be a wicket? That's a drop catch, and the ball has raced away for a 6. You would have never expected that kind of a half-hearted effort from your fielder in the long off reach. Could have been a wicket any other day, but this time the ball has raced away for a maximum. We really got a feel for the ball. That was a wonderful delivery again, but was really unfortunate not to get a wicket. Worked down the onside quite comfortably for a single. Place it late, place it in the gap looking for 2 runs. But that throw would restrict that just for a single. Again, place it in the gap. Just a single being completed. With that, over number 14 comes to an end. The score is 88 for 6. നാളെ 10 മണിക്ക് എന്താണ് സ്ലോട്ടാണ് പറഞ്ഞത് രാവിലെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് രാത്രി ഇപ്പോഴത്തെ ടൈമാണ് പറഞ്ഞത്. Again, a wonderful shot played straight down the ground.
Since they don't require a lot of runs on the board, they will be happy with rotating the strike. But other than that, if Himachal fancy themselves in the game, they should produce a wicket. 89 for 6. That's how the equation looks like. Both of the left-arm spinners has created an impact. Was really unlucky in the last over. That could have been the 7th wicket, but was not fortunate enough to get that wicket. Worked it on the offside, work for the fielder in the extra coverage region who cuts it off. Just a single. Brilliant throw there. Keeping it down for just a 1 run. Quality stuff from Akash Vashisht, keeping the bowling in tight areas. On the other hand, now we can see a small partnership built between these two batters. Having said that, that's a magnificent catch. Had to cover a lot of distance, running towards his right. Kept his eyes on the ball and pounced that into perfection. 7 wicket goes down. Another one finds the dust. $90 for 7. $40 runs required from 32 deliveries. Now it's getting trickier, having lost 1 more wicket. Never easy for a new batter, Vikas Singh. Gets off the mark with that single. After 15, the score is 92 for 7. Goa required 38 runs from the last 5 overs with only 3 wickets in hand.
30 towards the offside. 2 runs taken. Pretty well. Good running between the wickets. Devraj has been there in the centre for a while. "35 runs needed from 27 deliveries. Vikas Singh is the batter on strike. There is a slip in place. Place it in the gap for a single there. Place it on the onside for a single. As far as Goa is concerned, they don't have the luxury of wickets in hand. That's the only negative side of this run chase. Other than that, they're well up front. But Himachal Pradesh has done a wonderful job in keeping the scorecard really low and also producing wickets in regular intervals of the game. Over number 16 comes to an end. Goa 98 for 7. They required 32 runs from the last 4 overs. Place it straight down the ground towards the offside for a single. All of a sudden, Vikas Singh has also produced some impact with the bat. He hasn't wasted a lot of time. Scored a run, about 6 runs already. On the other hand, Goa has gone back to one of their strike bowlers, Pankaj Jaiswal. Devraj Gavankar on strike. That's a beautiful delivery. Bang on target, bang on money. Slightly foolish, not giving a lot of width. Pulling stems to stems. And that extra pace of Pankaj Jaiswal definitely makes it difficult for the batting side. If Goa fancy themselves winning this game, it is up to these two because this has been a decent enough partnership between Devraj and Vikas. That's a wonderful shot in the gap. Will that go all the way for a boundary? But the mid-wicket fielder cuts it off just for a single. Brilliant effort there. Turning out to be an interesting game. Would never have expected a close encounter chasing a low total with the kind of start Goa got. It looked like they were marching in for a victory quite earlier, but
immediately after the loss of first wicket, somehow the other way, Himachal Pradesh has found a way to get back in this game. It must be given to the bowlers and their captain for rotating the bowlers really well. That's a beautiful shot, inside out, in the gap. A welcome boundary for Goa. Their scorecard moves on to 100 after 16.4 overs, 104 for 7. Worked on the leg side, just a single there. Decent over in the context of the game for Goa. They've scored 7 runs already from this over with 1 ball left. All eyes on the Ibraj Wonka as he takes his guard for the final delivery of the 17th over. Goes one down the leg side for just a single. 8-run came of that over. After 17, the score is 106 for 7. Required run rate 8, 24 required from the last 3. Left arm spin from the far end. Devraj is the batter on strike. Gets it really late. Try to work it on the offside. It's a beautiful throw, a bullet throw there. Rashid Awad. Mayank Dagar is the batter on strike. Plays it straight down the ground towards the long on for just a single there. Worked on the onside, single Swanby, a huge matter of concern for them.
Place it on the onside for a single. Place it on the onside, a single has been completed. Looking for 2 runs. Definitely not happy with the effort of the fielder. There was only 1 run. That's what the bowler was indicating towards the long on fielder. After 18 overs, the score is 112 for 7. Required from the last 2. Shidavar will be bowling the penultimate over of the game. That's a beautiful throw. Bullseye from the fielder. And will that be yet another wicket? Out says the umpire. Yet another one finds the dust. This is turning out to be a nightmare for Goa. Bullseye from the fielder. What a fight back this has been from Himachal Pradesh. They never had the luxury of a big total on the board, but their bowlers have done a wonderful job. Bowling in right areas never easy in this kind of a flat surface. Definitely a bit of dew coming into play. So never easy for the bowling side. Having said that, has been a great all-round performance from each and every bowler of the Himachal Pradesh side, led by the attack of their captain Rashid Khan. That's a poor delivery, put away. And straight to the fielder.
ninth wicket goes down. It was not the best of deliveries from Rishi Dhawan, but not the finest of short selections. Ninth wicket goes down. Rishi gets his second. All happening here at CAP ground number 1. Just a matter of one good delivery that will give him yet another wicket. Can Rishi Dhawan find the silver lining here? Will he be the one producing the final wicket? There's the tail ender. He's on strike. That's a beautiful delivery, effort delivery from Rishi Dhawan. Aditya Suryavanshi is the batter on strike. Team Raj will be really disappointed if he can't take his team towards a victory today, because he has been one of the best players in the batting lineup for Goa. But even the likes of him hasn't been able to produce victory for Goa. Lack of the length, pulled away. Will that go all the way for a 6? One bounce over the rope. That's a boundary, a much-needed one for the batting side. That was not at all required from Rishi Dhawan at this stage of the game. He should have trusted his good length. Tried to be a bit over ambitious and gets rewarded with a boundary over the ropes. All vital runs, doesn't matter how it comes. And a good delivery this time worked on the onside for just a single. 13 of 7, that's how the equation stands like. This becomes a really crucial ball in the context of the game. If Devraj Gavankar can produce a boundary or a maximum here, this will definitely turn in the favor of Goa. On the other hand, if this remains as a dot ball, that will mean the new batter Aditya Suryavanshi will be on strike in the next over. So anything possible. It is turning out to be a photo finish for this close encounter between Goa and Himachal Pradesh. Tucked it through the offside, keeps the strike, takes that single. After over number 19, the score is 118 for 9. Goa required 12 runs of the last 6 deliveries. The regular practice.
Last over will be bowled by Abhinay. If and only if Goa fancy themselves, it all relies upon this man, Devraj Gawonka, batting on 24 of 28 deliveries. Poor delivery to start the over, but gets really lucky this time. Only goes for a single there. Brings back Aditya Suryavanshi on strike. He can also smack the cricket ball. Definitely has got a lot of capability as a batter. Never looked like a number 11. என்ன செக் பண்ணோம்? Repeat. Okay, hold on. Bouncer check. Checking, hold on. இந்த ball இந்த bouncer first ball. அந்த bounce. Maria. Checking. லைன் பார்த்தீங்க. இந்த ஸ்கூல் மாதிரி கரெக்டாக ஹெட் லெவல் மேலே சொல்லுது. Ball passing right at the head level, not above the head. அதான் shoulder to head, just passing at the height of the head. ஹெட்டுக்கு மேலன்னு சொல்ல முடியாது. ஆமாம் shoulder to head. One bouncer, shoulder to head, one bouncer. அவனும் நீ பெண்ட் பண்ணி வர stand in the crease. கொஞ்சம் அவனை நார்மல் பொசிஷன்ல தான் லைன் போட்டு பார்த்தது. That's a wonderful shot in the gap. One bounce over the rope. A welcome boundary for Goa. Coming from the bat of the number 11 batter, Aditya Suryavanshi. Second boundary of the day for him. We have a game on here. Anything can happen in this particular game. The equation has gone down to just 7 or 4. 2 good hits away. Goa, on the other hand, Himachal Pradesh just 1 wicket away of 1 good delivery would give them the victory. That's a good change now. What is the score?
Again worked on the offside for a quick single. And that's the wicket. Photo finish in the CAP Cricket Stadium. A wonderful close encounter from these two comes to an end. Has been a great cricket match. Credit must be given to Himachal Pradesh for putting up a valiant effort after not putting in the fronts on the ball. The bowlers and fielders have done a wonderful job restricting the scorecard to just 123. They have won the match by the fairest of margin of 6 runs. A great match we had for Himachal Pradesh. Ekant Sen was the pick of the batters. Akash Vashisht also scoring 39 runs on the board. Achyut Tendulkar was really good for his 4 overs, 13 for 3. Darshan Mishal, Vijesh Prabhudesai, Vikas Singh also picking up wicket in their account. And when it came to the run chase, Ishan Gadekar looked really dangerous, scored 40 runs of just 21 deliveries.